ஹாய் ஹலோ வெல்கம் ஆல் மக்களை, மாலை வணக்கங்கள், குட் ஈவினிங் காய்ஸ். வாங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெல்கம் ஆல் மக்களை. போலாமா? ரீஜ்வைன் வந்தாச்சா? சாய் சரண் ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹாய் 50 லாஸ்ட் டூ. நோ 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 நோ. டைரண்ட் ஹாய், வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். லெனின் ஹாய், வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் மக்களே. ஈவெண்ட் ஒன்று புதுசாக வந்திருக்கு. ப்ளஸ் வந்து ஓகே, இது இவளோட ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் 5 புல்ல ஃப்ரீனாவும் கிடைச்சிருச்சா? வாவ், அப்ப நல்லா செய்யுங்க ப்ரோ. ஈச்சி வாய்ஸ் இதுல இருக்கு. கேரக்டருமே பேச மாட்டேங்குது. நீங்க வந்து டவுட் பண்ணலாம். ஏன்னா நான் வந்து வாயில சுனி வச்சு விட்டேன். எம்மா, இந்த மழை கொஞ்ச நேரம் நின்றாதான் என்ன. கம்மிங் இன் வா பாய்மான். எனக்கு கன்ஃபார்ம்ல இருக்கு ப்ரோ. 74 பிடி ப்ரோ. ஃப்ரீனாவுக்கு போயிடுச்சா? கிடைச்சிச்சா? தீபகாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் நிக்கில் ஸ்டீஃபன், வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் மக்களே. கேன் யூ ஹியர் பாய்மான்? இப்படி இருக்கிறா சீச்வைன். டுடே இஸ் மை டே. கியூட்டா இருக்கே. வந்துடணும் சரியா? உனக்கு பேல உன்னோட அக்கா அன்னூர்த்தி இருக்காள கிரையோல, அவளை அனுப்பிச்சு விட்டுறக்கூடாது. நீ தான் வர. ஆனால் எப்போ பண்ண போறேன்னு தெரில. திலுக் ஃப்ரீனா ஜீன் சிங்சு டீன் ஓகேவா ப்ரோ? யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ. ஜீனுக்கு பேல வந்து பெனட் கூட வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமே. இல்லை ஜீன் ஓகே தான், யூஸ் பண்ணலாம். C3 கேமிங்கா? ஜெயசூர்யா ஹாய் ப்ரோ, வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஓ 74 பிடியில் இருக்கா? ஸ்டோரி ஏரியா பண்ணி எடுத்துட வேண்டியதானே. ஈவெண்ட்டுமே ஏதோ ஒன்று வந்திருக்குல்ல. 74லாம் இன்னைக்கு எடுத்துடலாம் ப்ரோ. இதுல ஹீல் பண்ணாதா? அல்டிமேட்ல மட்டும் தான் ஹீல் பண்ணுமா? ஐயோ, இவங்க கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்பலாம் புரியலையே. அடிக்காதீங்கண்ணா. ஏமா எப்பதாம்மா ஹீல் பண்ணுவ? As you wish, mein Fräulein.
Going under. Getting gear. Frost is coming. Witness the power of Gua. Rain outlines your fate. I swear it's for medical research. ஏங்க பச்சை கலர்ல ஹீல் பண்றதே காட்ட மாட்டேங்குதுங்க. Midnight Phantasmagoria. Commencing cleanup. Getting gear. Frost is coming. 105 ஹீல் ஆகுது இதுவா? இல்லையே. அவ்வளோ கம்மியாலாம் ஹீல் ஆகாது. Don't be nervous. Just relax. Hold still. As you wish, main Fräulein. Dead reckoning. வெப்பன் வந்து சிக்னேச்சர் வெப்பன் தான் போட்டிருக்கிறாங்க. அதுலேருந்து ஹெச்பி கிடைக்குது. கேரக்டர் கே ரெடிம் ஸ்டாக்ஸு ஓகே 1 ஸ்டாக்குன்னு டெனசிட்டி 2 பீஸு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஓகே இதில் வந்து 2 பீஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. ஸ்கில்லவே ஹீல் பண்ணும் போட்டிருக்கிறேன். ஆனால் வந்து எதுவும் ஹீல் பண்ண மாதிரியே தெரில. 50% ஹெச்பி ஓகே. ஹீல் டேமேஜ் மேக்ஸ் ஹெச்பி டியூரேஷனு ஹீல் ஆகுது ப்ரோ. ஹீல் ஆச்சா? நான் தான் கவனிக்கலையா? 60 கேரண்டிட்டு ஃப்ரீடு எடுக்கலாமா ப்ரோ? ட்ரை பண்ணுங்க ப்ரோ. நியூ கேரக்டர் நான் அதை அந்த பார்க்குறேன் ப்ரோ. முதல்ல கிடைக்கணும், அதை வச்சு விளையாடணும், அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தெரியும். பார்க்குறேன். எனக்கு எந்த இடத்துல ஹீல் பண்ண அப்படிங்கிறதே தெரிலையே. இருங்க. Wibbly wobbly. ஒருவேளை ஹோல்ட் பண்ணி வைக்கணுமோ? But witness the power of Gua. அதையும் ஆய் ப்ரோ. வாங்க, வெல்கம் டு ஸ்டோரி. Getting gear. Going under. Frost is coming. He might feel a little prickly. Shadow Raven, let night fall. Hey. 1300. Let's blow bubbles. Don't slip and fall. I swear it's for medical research. Dead reckoning. Getting gear. Hair. Getting gear. Frost is coming. Rain cutter. எனக்கு வந்து விளக்கல பாஸ் இருக்கு. Darkness. நார்மல் அட்டாக் பண்ணுமா? Hair. Don't be nervous. Just relax. ஓகே, ஒரு உருண்டை மாதிரி ஊட்டி ஊட்டி போடுது. Midnight Phantasmagoria. Witness the power of Gua. Going under. சரி வாங்க, எடுக்கணும் முடிவு பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் எதுக்கு பார்த்துக்கிட்டு? ஐயோ, டீ காலி ஆயிடுச்சு. ஹீல் ஆகுது. லெட்ஸ் கோ. ஸ்டோரி போகலாமா? ஸ்டோரி போனால் தான் நம்மளால் வந்து பண்ண முடியும். 2.0 சீச்சி ஒருவேளை ஸ்டாண்டர்டில் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவாங்களாங்க. கலாம ஸ்டோரி ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே வந்துக்கலாம். எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸ்டோரி. ஓகேவா? டே 1லவே பண்ணிடுவோம். ஃப்ரீனா எடுத்து C1 நெக்ஸ்ட் 10 புல்ல எடுத்துட்டேன். பக்கலே ப்ரோ ஸ்பின் பண்ணீங்களா? இல்லை ப்ரோ, இன்னும் ஸ்பின் பண்ணல ப்ரோ. என்கிட்ட எங்கே ப்ரோ இருக்கு? ஸ்பின் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டோரி ஏதாவது பண்ணாதான் ப்ரோ இருக்கு. இல்லைன்னா இல்லை. $64 பிட்டியில் இருக்கிறேன். 11 விசு வேணும்.
ஆமா இப்பதானே அர்லைக்கினோவுக்கே எடுத்து ஃபுல்லா முடிச்சோம். அர்லைக்கினோ அதுக்கப்புறம் யாரை எடுத்தோம்? அர்லைக்கினோட வெப்பன் எடுத்துருக்குறோம், அவ்வளோதானே. ஃப்ரீனா எடுத்து நெக்ஸ்ட் 10க்குள்ள C1 வந்துருச்சா? டேட்டா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ ஏதோ விளையாட்டு காமிச்சிருக்கிறாங்க காய்ஸ். I lose. ஐயோ, This shop looks popular today. Wonder what the occasion is. ஏன் இந்த இடம் இன்னைக்கு வந்து பாப்புலரா இருக்கு? Butterfly Dew Cosmetics now on sale. ஏதோ ஒரு சேல் இருக்கிறனால வந்து க்ரௌடு மொத்த கூட்டமும் இங்கடி வந்து நின்றுச்சா? எப்படி ப்ரோ எடுத்துட்டீங்க? என்ன ப்ரோ எடுத்தேன்? Prina, love you so much my lady. Oh, Seedween's here too. Hey there, Seedween. Hello there, Traveler and Paimon. I hope you're keeping yourselves fit and healthy. நீங்க வந்து ஃபிட்டாவும் ஹெல்த்தாவும் இருக்கீங்களா? You bet we are. So anyway, what are you doing here, Seedween? இங்க நீ என்னமா பண்ணிக்கிட்டு? Insists I take regular vacations in the court of Fontaine. Okay. This one just so happened to coincide with a promotion for a new skincare product, so I came over to take a skincare look. productக்கு வந்து I like to ப்ரமோஷன் keep up வந்து with the latest பண்ணிருக்கேன். industry developments when I can to help me with my magazine articles. எடுத்துட்டீங்களா நியூ கேரக்டர்? இல்ல ப்ரோ, விஸ் இல்ல ப்ரோ, என்கிட்ட எடுத்துதான் ப்ரோ பண்ணோம். இதுக்கப்புறம் ஸ்டோரி பண்ணி இது பண்ணி தான் வந்து எடுக்கணும். இன்னைக்கு 3 5 ஸ்டார் ப்ரோ. ஜீனு ஃபுரீனாவா? ஐ ஹேட் ஃபுரீனா. 140 ஃபேட்ஸ் ப்ரோ. ஐயோ. Wait, you write for a magazine? Which one? It's called Beautés en Fleur, and it's run by the Fontaine Beauty Association. I've done lots of articles about skincare for them, using the pen name Maritime Flower. Oh, wow! You're a Maritime Flower? If Paimon's not mistaken, you're one of the leading figures in the Fontaine Beauty Association. What's so weird about that? Everyone loves beauty. ஆமா, எப்படி இருக்கு பாரு, அது லுக்க பாரு. I really like this role. The staff at cosmetics shops are always so polite, and as long as I wear a big smile on my face, I always get the best customer service. 20 வயசு இருக்கு, ஜாங்கிலிக்கு சேவ் பண்ண வேண்டியதான். பண்ணுங்க. Well, they sure don't want to make an enemy of the Maritime Flower. Obviously, it's because of Seedween's love for beauty. Still a leader of the Beauty Association? That's incredible. The truth is, I study this field because I cherish my own appearance. It has nothing to do with being beautiful or not. Oh, the words of a master beautician. என்னங்க இது பியூட்டிஷியன் கைடா இருக்குது. இங்க உங்க உடம்ப எப்படி, உங்க ஃபேஸ் எப்படி வந்து அழகா காட்டலாம்னு. Not really. Actually, Melosian aesthetics are very different from human ones. Okay. We don't view humans based on their appearance. If I had to describe our approach, I'd say it's based on cuteness. Like Oh, yep. Still, I really value my current appearance, and in the process of taking care of it, I've ended up learning quite a lot about skincare and stuff. It turns out, my knowledge and experience is pretty popular with beauty product lovers. It came as a big surprise to me, though. But Doctor Bro, நியூ கேரக்டர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர் ப்ரோ? நியூ கேரக்டர் எப்படிப்பட்ட கேரக்டர்னா ஹீலர் சொல்கிறாங்க ப்ரோ. நான் டெஸ்டன்ல பார்த்தேன், எனக்கு தெரில, எடுக்கலான்னு இருக்கிறேன். Oh, Paimon gets it now. But speaking of your appearance, how come you look human anyway? Are you like only half Melusine? நீ வந்து ஒரு half மெலிசினா, half bloodடா, நர்ஸ் ப்ரோ. Wait, sorry. That was probably really offensive, wasn't it? No, I don't mind. I'm not mixed, though. I made a decision to turn myself into this form a very long time ago. நான் தான் இந்த ஃபார்முக்கு வரணும்னு நினைச்சேன் ரொம்ப நாள் முன்னாடி. If you're interested, I could tell you the story. ஓகே, அந்த ஸ்டோரியை சொல்லவா அப்படின்றான். இப்பதான் சொல்லவானே சொல்றான். Story? Oh, heck yeah, of course we're interested. Once upon a time, முன்னொரு காலத்தில். காக்கா வட சுட்ட கதை தான்.
Long ago, humans rejected melusines. ஹியூமன் வந்து மெலிசின்ஸை வந்து And இது melusines பண்ணாங்க. feared humans. மெலிசின்ஸ் வந்து ஹியூமனை பார்த்து There was பயந்தாங்க. one melusine who became fascinated with human medicine, but no human wanted her help. And there was one girl who liked melusines, ஒரு பொண்ணு so no விரும்பினாளா? humans would make friends with her. So the melusine became the girl's friend, and the மெலிசின் வந்து girl கேர்ளுக்கு வந்து became ஃப்ரெண்ட் ஆயிருச்சா? melusine's patient. Your checkup's all done. You're still in perfect health. நீ வந்து நல்லா ஹெல்த்தியா இருக்கிற. Thank you, Dr. Melusine. டாக்டர் மெலிசின். இப்பதான் வந்து சீஜ் போயினா. In this game of doctor and patient, a friendship was born. Then எங்களுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவுல வந்து ஒரு லவ் வந்துருச்சா. The melusine was the only doctor to arrive on time, but the adults sent her away. Scram! Melusines can't be trusted. மெலிசின்ஸை நாங்க நம்ப மாட்டோம். ஓ So just because I'm not human, I can't save my best friend. In desperation, the melusine approached the frightening witch. She begged. ஓ இவதான் வந்து மனுஷனா மாறி இருக்கறா. ஓகே. If you take this potion, concocted of sin, you will gain a human மெலிசின்ஸ் face. தான் வந்து ஹியூமன் ஃபார்முக்கு வந்திருக்கு. நான் நினைச்சேன் அந்த பொண்ணு தான் வந்து இப்படி மாறினாங்க. But then, you will lose everything that attracted this friend of yours to you in the first place. Can you accept that? The melusine did not hesitate for very long. On a rainy night, a little doctor knocked on the girl's door. The doctor wore a hood and raincoat, maybe to protect her from the rain, but maybe also to hide a secret. Okay. The little doctor held the girl's hand and treated her illness, just as she had so many times before. தெரிஞ்சிருச்சு. தொட்ட உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டாளாம். Dawn came, and the little girl's condition improved. Okay. But the little doctor was long gone, for she knew her friend would never recognize her again. அவளை வந்து திரும்ப வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாதுல. Since then, I've lived my life in human form. Most people who know me just think I was born this way. பிறந்தது இப்படி இல்ல. அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் வந்து இந்த ஒரு இதுக்காக வந்து மாறி இருக்கறா. A potion? Why does this sound like a fairy tale? Trust me, it's a true story. இது வந்து உண்மையான Must கதை. be the way you told it then. It just sounds so நீ வந்து உண்மையாலுமே கைண்ட் பர்சன் தானா இல்ல சூனிய? Yeah, not every melusine would take human form to save their human friend. That must have been a huge decision. இது ரொம்ப பெரிய முடிவு. Treating patients is a doctor's duty. We must always find a way, even when the going gets tough. ரொம்ப சிம்பிளா ஸ்டோரியை சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க. It's so crazy that they turned you away just because you were a melusine, especially when their daughter was so sick. Well, ரொம்ப ஸ்வீடா சொல்லிட்டாங்க. இதுக்கு அப்புறம் என்ன தடா சொல்ல போறீங்க? But that was a long time ago. I like how I look now, and I'm in too. You're super cute this way. Attention customers, thank you all for waiting. வெயிட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. On behalf of our skincare partner, I'm delighted to announce that our exciting new product is now officially on sale. ஏய் லாமா இன்னைக்குமே வந்து புதுசா சேல்க்கு வந்தாச்சு. சீஜ் வைன். Let's have a look, shall we? Oh, Paimon, if you want to buy any skincare products, I'll be happy to give you some suggestions. Okay? சொல்லு. Really? Personal advice. இதுக்கு மேல அழகு உனக்கு கூட்டணுமாமா பாய்மான். கண்ணை கொஞ்சம் சிறுசாக்கணும். Allow me to introduce வாய்த்த our கொஞ்சம் newest சிறுசாக்கணும். skin lotion. எது கொடுத்தாலும் அள்ளி உள்ள போட்டுக்கிறீங்க. I'm sure many of you have already read about this product's trials in the newspapers. To say that it improves skin quality is an understatement. This product gets its name from the way it transforms your skin and makes it glow anew, like a butterfly emerging from its chrysalis and spreading its wings for the first time. We are thrilled to have the inventor of this fantastic product with us here today. Please welcome Mr. Rawat, a researcher from the Fontaine Research Institute. Now, without further ado, I'll hand over to Mr. Rawat to tell you all about what Butterfly Dew can do for you. Butterfly Dew தான் வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறானா. And I developed Butterfly Dew.
Wow, what a looker. Huh? He's a researcher? Wow, he's really challenging the stereotype. It seems that everyone is surprised by my entrance. Or should I say, my appearance. I'm well aware that researchers are generally better known for their brains than their dashing good looks. In that regard, I do believe I break the mold somewhat. Of course, ரிசர்ச்சர்னா தாடியும் இதுமா வந்து இருப்பாங்க அப்படின்னு. and yet one's ஆனா இவன் appearance can be பார்க்கிறதுக்கு a வந்து very real ஹேண்ட்ஸமா set of இருக்கிறான். shackles, holding a person back in their life. It can rob a young person of their self-confidence when applying for a job, dissuade a young lady from approaching the one she loves. Our actions are at the mercy of our appearance, and we slowly become the very person that the outside world sees us as. But what if I told you that those shackles can be broken? If our appearance prevents us from changing, then let us first change our appearance itself. Okay. Wash away moles, birthmarks, and wrinkles, and they can no longer rob us of our confidence. Replace them with luster and radiance, and we shall never again hang our heads in shame. இப்படி இவன் பேசினாலே முன்னாடி ஏதோ போங்காட்டம் பண்றான்னு தான் to அர்த்தம். shed our pupae, undergo a complete metamorphosis, and embrace a new life. Well, whether it actually works or not, after that speech, Paimon's already sold. ஐயோ ஐயோ. Mr. Rawat, could I ask if you've used this product yourself? Of course, I tried it many times while I was testing it. You can consider me a product ambassador. Okay. Wow, then it's sure to work. This is Chandran. Hi bro, Feel like Anga, I'm welcome expected to to the convince you stream. just by blowing my Hi. own trumpet. So, could I get a volunteer from the audience to try it out? Paimon. Cheers! MC ஆ C join ஆ? C join தான். Oh! இவளுக்கு அப்ளை பண்ணி வேற ஏதாவது வந்து புதுசா கிளம்பிர போகுது. Honor! It appears we have a giant of the Fontaine Beauty Association here with us. In that case, Miss Sijuin, could we seek your most expert opinion on this product? Sure. Whoa, is that Romaritime flower? They say she's the pickiest user of skincare products in all of Fontaine. Here you go. Well, it's very kind to the skin, and the absorption rate is high. Even for Fontaine, this is a first-rate product. ரொம்ப குவாலிட்டியா இருக்குதா, நல்லா இருக்குதா? Wow, now that's high praise. என்னங்க ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஸ்டோரியாவை கொடுத்துட்டாங்க. All right. Well, all that remains for me to say is, Butterfly Dew is now on sale. Think we should buy a bottle too? Aww, really? Well, it's ஆல்ரெடி good கியூட்டா that இருக்கான்னு you care for சொல்லிருந்தா your நம்மளுக்கு skin செலவைக்கு மோரா. Paimon definitely feels kind of rough from being exposed to the elements all the time. And if you're worried about whether it's the right product for you, well, luckily for us, Cedrine's here, so we can get an expert consultation. நம்மளும் இதை மாதிரி நிறைய போட்டு வித்தோமே மான்ஸ்டர் வாசல். அப்பம்லாம் இந்த அளவுக்கு அது சென்ட் கடை போட்டோமோ. வேற பாட்டி மாத்திக்கலாமா? ஃபுல் ஹைட்ரோ டீமா இருப்பா இன்னைக்கு. அப்ப சிஜிஎன் வந்து பண்ற 2 விசிலே வந்துருவாளா? உனக்காக தாமா இல்லாமா? The pleasure is all mine. ஏடு டீமா கொண்டு வரேன். ஃபுல் ஹைட்ரோ. Who's our target this time? எனிமி வர போறான்னு தெரியல. பாப்புரா கில்லர் வேணும். We can do this. ஐயோ புரீனா வேணுமா? புரீனா வேண்டாம். புரீனாவுக்கு சம்மந்தமே இல்லையே. It's an honor to receive such high praise from you. To be honest, I was also hoping you might be able to point out some flaws in the product so I can keep improving it. With most skincare products, the pros and cons only become apparent with long-term use. Yet, this one has instant benefits, improving skin quality without any obvious side effects. It's one of a kind. Don't worry though, I plan to keep using it, and I'll publish regular reviews in Beautés en Fleur. You can read my thoughts there. All you need to do is subscribe. Subscribe. பாருங்க subscribe பண்ணுங்க guys.
I was hoping for a more casual conversation, but you are a beauty association leader after all. I understand if you want to keep this professional. Seedream? Oh, excuse us, Miss Beauty Expert. But do you think this product is a good choice for me and him? இது எங்க ரெண்டு பேருக்கு செட் ஆகுமா? Are you the renowned traveler? That's right, and by his side, the equally famous Paimon. நீயே சொல்லிக்கிற வேண்டியதா. Well, I don't normally handle customer questions personally, but since it's the traveler... Listen, Raj, hi bro, welcome to stream. Hi. Butterfly Dew is made for all skin types, so no matter who you are, you can rest assured எல்லா ஸ்கின்னுக்குமே வந்து செட் ஆகற மாதிரி இருக்கு. ஒரு பிரச்சனை வராது அப்படிங்கற மாதிரி சொல்றான். More effective on Fontanian's skin, but other than that, it works the same on everyone. எல்லாருக்குமே வந்து வேலை செய்யும் அப்படின்றான். On Fontanians. ஏனா Fontanians எல்லாரும் ஓசியன் ஆயிடு. Of protecting my trade secrets, I'm afraid I can't answer that, Miss Paimon. அதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியாது. சம்பவம் பண்ணிட்டாங்க. என்ன பண்ணாங்க bro? Save yourself the trouble. I'd be greatly honored to have both of you use my product. Here, take 2 bottles for free. 2 பாட்டில் ஃப்ரீயாவே நமக்கு தரான். Paimon's private fund survives. என்னோட வந்து தனி சேவிங் வந்து தப்பிச்சிருச்சான். குட் ஈவினிங் ப்ரோ சந்திரமோகன் வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கமெண்ட்ல பாக்குறவங்க லைக் தட்டிட்டு பாருங்க. ஸ்ட்ரீம் பாக்குறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அப்படியே என்ன தட்டி. There's no business motivation. ஆல்ல போட்டு வெச்சுக்கோங்க गाइस. To me, finding new customers for Butterfly Dew is about meeting kindred spirits, fellow admirers of physical beauty. I consider it a labor of love. பயங்கரமான பிசினஸ்மேனா இருக்கான். கண்டிப்பா ஏதாவது பித்தலாட்டம் பண்ணுவான். இவனை பிடிக்கிறதா நமக்கு இதுவா இருக்கும். இப்பவே பிடிச்சவன உள்ள ஓட்டலாம்ல. ஸ்டோரி இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இழுத்துட்டு போறாரு. யாரு ரொம்ப உடனே கொடுத்துருவான். People claim to desire inner virtue, but it's still physical appearance that turns their heads. This is a fact of life. It's only natural for people to desire to become beautiful. And that's exactly what inspired me to choose this research direction in the first place. You're right. Everyone loves beauty, don't they? Look at the time. My apologies, but I have other things to attend to. I'll leave you with these 2 bottles of Butterfly Dew, and I look forward to seeing you again. மறுபடியும் பார்க்கலாம் அப்படினு கிளம்பறான். No need for you and the traveler to use this. 76 ஃபேட் லாஸ் ஆல்ரெடி அர்லக்கினோக்கு பிட்டி லாஸ் ஆச்சு. இப்போ மறுபடியுமா? ஐயோ. அர்லக்கினோக்கு அப்புறம் யார் ப்ரோ எடுத்துட்டீங்க? அதுக்கு அப்புறம் வேற ஏதாவது லிமிட்டட் கேரக்டர் எடுத்துட்டீங்களா? Really? Then why didn't you tell Rawat about that? Researchers are a very special breed of human. You can point out their flaws to their face and they won't mind very much. But if you tell them that someone else could do a better job, now that'll make them really upset. If I'd mentioned it, he probably wouldn't have given you those 2 bottles for free. நான் இத சொல்லினேன்னா அந்த பாட்டில ஃப்ரீயாவே கொடுத்துக்க மாட்டாங்க. கொஞ்சம் புகழ்ந்து பேசிட்டா ஆக வேண்டியிருக்கு. The more effective version, I can write up a list of ingredients for you. Just come get me once you've gathered them. When you say more effective, you mean it'll make Paimon even prettier? Ooh, how can we say no? As for me, it's probably time I got back to the Fortress of Meripede. Allekina da last and now Furinawa. For too long. Alright, see you. அதுவும் 50-50 லாஸ் ஆயி அதுக்கு அப்புறம் கிடைச்சிச்சு. இப்போ மறுபடியும் 50-50 லாஸ் ஆ. ஐயோ. நீ எடுத்தாச்சா இல்ல வந்து இன்னுமே போணுமா? bro. ரொம்ப கொடூரமான லக்கா இருக்கு. Bro, I lost my second 50-50 to free na as F2P. It's hard. அர்த்தமா தான் இருக்கு. என்ன பண்றது bro? என்ன கிடைச்சது அத சொல்லுங்க. ரொம்ப மனசுக்கு வருத்தப்படாத மாதிரி ஏதாவது கிடைச்சதா? இனாரி இல்ல வேற ஏதாவது? ஆமா இங்க தான் கிடைக்கும். என்னங்க ஒண்ணே ஒன்று மட்டும் தெரியல. இங்க பாருங்க, இது என்ன நான் நிறைய இந்த இடத்துல செஸ்ட் விட்டு வச்சிருக்கிறேன்.
எமல்ட் தானே அது? இங்க இருந்து பாக்குற கிளியரா தெரியுது. அட பாவீங்களா? Sketching bro already C1 ஐயோ மோனா அண்ட் சீச்சி ஆஃப்டர் 154 பல்ஸ். ஐயோ இனிய மாலை வணக்கம் வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஒன்னே ஒன்று ஃபைனல் ஒன்று. இதை முடிச்சா ஒரு லக்ஸரி செஸ்ட் இருக்கு. இதை நான் எப்படி இவ்வளோ நாள் விட்டு வச்சேன்னு எனக்கே தெரில. Info Daniel, hi bro, வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் 97 செகண்ட் இருக்கு. ஓகே அர்த்தத்தோட ஐயோ அவனே ஃபுல்லாக கூட்டு போயிடுவான்னு பார்த்தா பாதியில் விட்டாங்க. எட்ரா அது? Just up ahead, traveler. The ingredients for sieging should be nearby. ஆனா அது எங்க இருக்கு? வரமா இன்கிரீடியன்ட் எடுக்க வரேன். அதுக்கு முன்னாடி இங்க ஒரு மிகப்பெரிய இன்கிரீடியன்ட் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சா அல்லைக்கும் வெப்பனும் தரல. 2 ஃபேட் பாயிண்ட் போச்சான். ஓ நோ. ஏய் சத்தம் போடாம அமைதியா இருங்கடா. என்ன எல்லாம் ஃபுல்லா பெரில்ஸை கலெக்ட் பண்ண வைக்குது இது. செகண்ட் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். வேற எதுவும் கிடைக்காதா? ஓகே ஒன்றும் இல்லை போல இருக்கு. ஓகே நம்ம மேட்ருக்கு போயிடலாமா? ஆத்தி எதுவுமே எடுத்துட்டு வரல. வெடிகுண்டு முருகேசனுக்கு யாராவது இருக்கீங்களா? கெட் அவுட்.
ஓகே எடுத்துட்டோம். சிஜிஎன் வாழ்க்கைன்னா சிஜிஎனுக்கு வாழ்க்கை கொடுக்கறதுக்காக தான் இப்போ இவ்வளோ போராட்டமும். ஐயோ வாட்ரு எல்லாமே வாட்ரு. கைஸ் நம்ம பாட்டியை இப்போ மாற்றியே ஆகணும். பாருங்க முன்னாடி இருக்கிறத பாருங்க. நம்ம பாட்டியை மாற்றலாம் ஒரு வாரம் இன்னும் இதே மாதிரியே ஃபைட்டு போய்கிட்டே இருக்கும். உடனே மறுபடியும் மாற்றிடலாம். மகேஸ்வரன் நாய் வாங்க, டெக்கன் நாய் வாங்க, வெல்கம் பண்ணிட்டேனா வாங்க ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ஃப்ரீனாக்கு எவ்வளோ பேர் வந்து சம்மன் பண்ணீங்க? ஃப்ரீனா கிடச்சிதான். Shadows of fate. Right here. Ha. Great! That's everything. Let's head to... டிஜின் புல் பண்ணியா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, பண்ணு ப்ரோ, பண்ணுவோம். அதான் ஃபுல் ஹைட்ரோ கேரக்டராக வச்சு வந்து கூப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன். வந்துருன்னு. ஐயோ இந்த இடத்துல எனக்கு வழியும் தெரியாது, ஒன்றும் தெரியாது. என்னம்மா கீழே கூப்பிட்ட? டாம் ரெடில் ப்ரோக்கு C1னா இந்த போட்டாப்ல எப்பா அந்த இடத்துல ஸ்டோரி பண்ணது ஞாபகம் இருக்கா guys? ஒரு ஜெயில் இது பண்ணமே வச்சு செஞ்சிச்சே ஃபுல்லாவே வந்து நம்மள வேற லெவல்ல வச்சு செஞ்சிச்சே. ஒரு ஹைட்ரோ டிராகனை இவ்வளவு வெயிட் பண்ண வைக்கிறீங்க? பஜ்ஜி வேற லெவல்ல இருக்கு மக்களே, மலைக்கு ஏதுவாக. Melusines are beautiful creatures. They are the pride of Fontaine. Be sure to befriend them and cause them no harm. வழி தரல, மெலுசின்ஸை யாராவது தொட்டிங்க வெளுத்துரும் அப்படின்றான். ஆமாங்க, நம்ம சமன் பண்றப்ப நியூலைட்டை மட்டுமே வச்சு சமன் பண்ணுவோம். ஏன்னா மீதி எல்லா பேருமே வந்து மெலுசின்ஸ்க்கு வந்து எதிரிங்க. சரியா? இது வேற எங்கேயோ போக சொல்லுங்க. இங்க ஏதோ ஒன்று இருக்கு. ரேன் ஹேவ் விங்ஸ் கான் ஃப்ளே. நாங்கள் வந்து ரீஇன்கார்னேஷன் ஆகிட்டோம் ப்ரோ. மவுண்டெயினுக்காக வந்து அந்த சுதந்திரமான வாழ்க்கையை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிட்டு ஓசினாய்டு பைத்தியங்களுக்காக என்ன போய்கிட்டே இருக்கு 200 ஏதாவது தவறான இது பண்றோமா? நான் வந்துட்டோன்னு நினைக்கிறேங்க. ஒரு டாக்டருக்கு கொடுத்துருக்கிற ரூமா அது? ஆமால, நர்ஸ்ல அந்த பொண்ணு. Please, you have to believe me. I saw it with my own eyes last night. Another me. He looked exactly like me. Got it? Okay. I've written down everything you told me. Now, I have a few tests to run. Take a deep breath and okay, don't worry. மூச்சு விடு. Nothing to be nervous about. First,
Which finger am I holding up? Your index finger, but I'm telling you, my mental state is fine. I'm not crazy. நான் ஒரு பைத்தியம்லாம் இல்ல. Now on to the next. Hey there, Your Grace. It's Your been a Grace, while, huh? Ah, it's you two. Indeed it has. I would offer you some tea, but I'm afraid the timing is unfortunate. Duty calls. No worries. உனக்கா இப்ப டீ சொல்லணும் தான் நினைக்கிறேன். ஆனா வேலையில இருக்கறனால டீ சொல்ல முடியாது. No, what? குரூப்ல ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் இருப்பான்ல டீன்னு சொன்னோனே This inmate came running to the ஓசிடினா guards வரவன் and இல்ல வாங்கி கொடுக்கணும்னா claimed ஓடிடுவான்ல that's his exact doppelganger. இந்த கேங். A doppelganger? Doesn't that just mean someone else kinda looks like him? That's what I thought when the report first reached my desk. But we've inspected our records. No one even vaguely resembles him. ப்ரோ ஐ காட் ரசாரியா நல்ல கேரக்டர் அவரு. I can நல்ல surmise கேரக்டர் that தான். he's having some mental issues. So I brought him for a medical evaluation. All right, very good. Take a sip of water and rest for a bit. கொஞ்சம் தண்ணியா குடிச்சிட்டு படுத்து தூங்குப்பா. Evaluation complete. ப்ரோ ஃப்ரீனா பெஸ்டா இப்போ வந்து நியூ கேரக்டர் பெஸ்டா ப்ரோ. ப்ரோ ஃப்ரீனா டேமேஜ் பஃபர் ப்ரோ. I see. சீஜ்வைன் வந்து ஹீலர் ப்ரோ. So do you still believe there's more likely to be an issue with his mind than his body? I have to assume so for now. Psychological issues are more difficult to detect. At this stage, we can at least confirm that he is in command of his cognitive faculties. The rumor mill will go crazy if word of this gets out. Guards, take him to the ward for a period of observation. The Marechaussee Phantom has requested my cooperation on a case. Oh, Furinawe. I deal with this myself. Sorry for the trouble, head nurse, but I'll have to leave this to you. No problem, Your Grace. I'll add him to my observation list. By the way, we have a couple of guests here who've made the trip just to see you. I imagine it must be important. You probably won't need to add them to your observation list, though. Oh, Traveler, Paimon, it's you. Hey there, நீ Cedric. கேட்டதை எடுத்துட்டு வந்தாச்சு சீக்கிரம். Important. I'll be in my office if you desperately need me. Goodbye for now. Okay, bye-bye. So, Cedrine. Would you mind waiting for just a moment? I have another patient to see. Just find an empty bed and take a seat. I won't be long. ரொம்ப சீக்கிரமா வந்துருவேன். நீ வந்து எம்டி பெட்ல வந்து உட்கார்ந்து ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு அப்படின்றா. He seems to have taken a turn. விஷ்ணுஜி ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நியூ கேரக்டர்ல என்ன பெனிஃபிட் எக்ஸ்பிளைன் எனக்கே அது சரியா புரியல ப்ரோ. ஈல ஹீல் பண்ற மாதிரி இருக்கு. அல்டிமேட்ல வந்து என்ன பண்றா அப்படிங்கிறது புரியல. Good point. Besides, it might actually be interesting to observe her at work. லிமிட்டட்ல இருக்கிற ஹீலர் நல்லா கண்டிப்பா ஹீல் பண்ற கேரக்டர் தான் இருக்கும். அதான் நம்புறேன். Did his face melt? What happened to him? என்ன ஃபேஸ் மெல்ட் ஆயிருச்சா? His face இதே மாதிரியே நம்ம வந்து ஒரு இதுல வீடியோ பார்த்திருக்கறங்க. But since he's a serious offender, he can't be allowed out for medical treatment. இந்த மாதிரி சம்பவம் ரியலாவும் நடந்துருக்குல. ஃபேஸ் மெல்ட் ஆகுற மாதிரி. Something to manage the symptoms. நீ எடுப்பீங்களா நியூ கேரக்டர்? நான் அதான் எடுக்கலாம்னு தோணுது ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி ஃப்ரீனா எடுத்துட்டேன் அதனால அது. ஹாய் ப்ரோ காட் ஃப்ரீனாவா? நைஸ் ப்ரோ என்ஜாய். Will that be our fault? 90 பண்ணுங்க டே 1லவே 90 பண்ணி. துப்பி சப்போர்ட் துப்பி சூப்பரமசி பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். துப்பீஸ் உங்களோட அசிஸ் அவங்களே வேலை எல்லாத்தையும் பாத்துருவானுங்க. இதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கலாம். Crooks in one fell swoop, and this guy's the baddest apple of the bunch. He harmed countless people, and now it looks like it's all finally catching up with him. You done gawking? இவன் மூஞ்சிதான் மெல்ட் ஆயிருக்கா? I need to check the severity of your ulcers to decide the right. டேட்டா பேங்க் லெவல் 15 வந்துட்டீங்களா? நைஸ் ப்ரோ பரவாயில்லை ப்ரோ. காலையில சொன்னா இப்போ இம்ப்ரூவ்மென்ட் வேற லெவல் இருக்கு. A very different sense of aesthetics from humans. To me, he just looked like a little kitty with slightly 30 வந்தாச்சா? யூனியன் லெவல் என்ன? Don't patronize me. Do I look like a kid to you? Just ஆகற குழந்தை மாதிரியா இருக்கறேன். I already missed my cell. Hey, lose the attitude. You dare talk back to our head nurse like that again? Your days are head nurse கிட்ட இந்த மாதிரிலாம் பேசாத ப்ரோ. யார் ப்ரோ டாக்டர்னு சொன்னது? நர்ஸ் தானா ப்ரோ? Okay, I'm going to apply the medication now. Tell me if it hurts, all right? Look how nice Cedrine's. நல்ல வெச ஊசியா போட்டு விடுமா பைத்தியத்துக்கு. What a nasty piece of work. 33 Can I leave now? Wow, not a peep. What a brave little guy. Thank you, Cedrine. And I apologize for the trouble. So, Traveler,
Paimon, did you bring the ingredients? நான் எடுத்துட்டு வந்தாச்சு. We did, but we don't want to interfere or anything. You're busy saving lives here. Oh, don't be silly. I agreed to it, didn't I? Just hand me the ingredients, and I'll make some time to whip it into the improved version for you. Okay. Take a rest here if you want. Or, if you're not tired, I hear they're holding a new pancreation tournament in the administration area. ஏதோ டோர்னமெண்ட் நடக்குதான் போயிட்டு பார்ட்டிசிபேட் பண்ண அப்படிங்குது. That's right. Let us help you out. It's the good point. Kind-hearted humans start to develop guilt if they accept free help from others. Don't worry. I'll take a look at my schedule. I'm sure I can find something to treat this condition. I gotta warn you though, it'll be tiring work. So I suggest you take a break first, then come back and see me when you're ready. இன்னும் ஒரு பாட்டே முடிக்கலங்க. எவ்வளோ லென்த்தா பண்ணியிருக்கிறான்னு தெரியல. என்ன இங்கே தான் இருக்கு. ஏன் நீ எங்கே போறானே? We're ready, Seedween. What's our first mission? I found the perfect job for the traveler. First, I'd like you to lie down in this bed. என்ன படுக்க சொல்றான்? அவ்வளவுதான், நம்மள மெலிசினா மாத்த போறான்னு நினைக்கிறேன். What for? I need you to pretend to be sick. What? நடிக்கணுமா? Is it that difficult? I thought you did a pretty good job last time. Oh, so you knew. I sure did. He was way more interesting than the usual malingering inmates, and you played along very well, Paimon. I observed you two for quite a while after that. Well, this is awkward. But why do you need us to do it again now? No time to explain. My next patient will be here any second. Oh, please, just do as I say. You can, pretend like you've got a nasty headache. And பயங்கரமான ஹெட்டேக் இருக்கிற மாதிரி. Okay. யார் வந்து ஹெட்டேக் இருக்கிற மாதிரி நடிக்கணுமா? எம்சியா இல்ல பாய்மா? Hey, Doc. It's me. I'm only here because my mom. இவன் டாக்டர்ன்றான், ஒருத்தன் நர்ஸ்ன்றான். டேய், யாரா அந்த பொண்ணு அது? Your mother has enough on her plate with a busy job. The last thing she needs is to worry about you being sick as well. I know. I shouldn't treat the place like a playground. Shouldn't go swimming in the lower levels where we join up with the sea, because it'll give me a cold and distract her from her work. Okay. I thought I'd be able to have some fun here at the fortress for a few days, but it's always don't do this and don't do that. அத பண்ணாத இத பண்ணாத அப்படினு. Sit yourself down and I'll take your temperature. Your fever still hasn't gone down. கம்மியா ஆகல. 1 cup for starters, and we'll see if it helps. But Doc, it's so bitter. Do I really have to drink it? I mean, I'll be fine, right? I've got an uncle who caught a cold. His fever went away on its own after a couple days. கொஞ்ச நாள்ல தானாவே குணமாயிருச்சு. நான் ஏன் மருந்து சாப்பிடணும்னு கேக்குறான். I just need something to keep my mom off my case. I sure can. You're a very brave boy after all. Huh? Brave? What makes you say that? Well, if you want to rely on your own immune system to clear up your fever, then you'll have to tough it out like this guy. இவங்க நடிக்கிறான் எம்சி. Hey in there, traveler. Are you gonna puke? Paimon can get you a paper bag. Huh? As long as you're tough enough to get through the nausea and dizziness caused by the high fever, you'll be right as rain after just a few days rest. And if I'm not tough enough? Hey, wake up! என்னடா 10 ரூபாய் எடுத்த 20 ரூபாய்க்கு நடிக்கிறே. You'll never have to see the doctor again, right? I think maybe I'll take that medicine after. குழந்தைகளுக்கு வந்து இத காட்டி பூச்சாண்டியை காட்டி சாப்பாடு ஊட்றது, மருந்து கொடுக்கிறது. It's so bitter. அதாவது இப்படி பண்ணலனா அப்படி ஆயிருவ அப்படினு சொல்லி சொன்னாங்கல்ல. Great job, you two. That kid really doesn't know what's good for him. His mother's a guard here. She's been working back-to-back shifts lately.
But unfortunately, his father's away on a business trip right now. He had no choice but to bring her her son here. here for the time being. He was quite happy at first. He seemed to think that the Fortress of Meripede would be all fun and games. So you made us put on that act just to scare a kid into taking his medicine? That's a இதுக்கு தான் வந்து எங்களை வந்து நடிக்க வச்சியா? there's a whole side to see. Hi bro, Alketam Chlorindis even Furina C2 Splendor of Tranquil Waters Weapon R1 Siege Vein Very Happiness 4.7 Total Vis 360 Passed away a long time ago. Oh no. Oh, sorry. Enjoy bro. No, it's fine. I really liked my teacher. So it's always nice when I get to talk about her with other people. She was a traveling doctor. And since she didn't have a clinic, she'd go out and visit her patients wherever they were. Dealing with the badly behaved ones was her special. She used to say... வேற ஏதாவது இன்னும் எடுக்க வேண்டியது இருக்கா bro? 4.7ல இவ்வளவுதான் வந்துச்சு. இல்லனா இதுக்கு மேல வந்துச்சுனா எடுத்துப்பீங்கல்ல. இன்னும் எவ்வளவு இருக்கு ப்ரோமோஷன்? சரி, எவ்வளவு விஸ் இருக்கு? She sounds like a pretty strict teacher. Strict? Well, that's not how my teacher saw it. She thought of herself as terrifying to kids. Strange way for a doctor to describe themselves. Now Paimon's curious to know what she looked like. As it happens, I actually have a picture of her. இது பாட்டியம்மா. Oh, wow, yeah, okay, that'll terrify the kids. Yep. All the children she treated thought she was a witch. Why does it almost sound like you're envious of her? Oh, because I am. If she was here, all the children would take their medicine without any need for tricks. A doctor who looks like a witch. True, they wouldn't dare try anything funny with her around. Oh, me, honey. பயமுறுத்துறமா இருந்து அப்படியே வந்து எல்லாத்தையும் சாப்பிட வச்சிருவாங்களா? இன்னும் 25 விசா சூப்பர் bro. Actually a good thing, you know. My next அடுத்து அப்படியே நாட்லானுக்கு சேவ் போடுங்க. Would you mind lending me a hand again? Sure thing. On to the next mission. அடுத்து வர அந்த டென்ட்ரோ கேரக்டர் வேற எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. Is it night time already? Well, thanks to you two, it was much easier to... Should we get some rest? It's getting pretty late. ஏன்னா ரெண்டாவதா டென்ட்ரோல இதுவரை என்ன பைசு ஹீலர் அல்கைத்தம் வேற யார் வந்திருக்கிறா? Confidential? லிமிட்டட்ல வர்ற மூணாவது நாலாவது கேரக்டர் நினைக்கிறேன்ல. நகிடா வேற மாதிரி டேமேஜ் பண்ற மாதிரி இருக்குமா இல்ல பஃப் கொடுக்குற மாதிரியா என்ன மாதிரி இருக்கு? You mean those healthy meals? My patients refuse to eat any healthy. நேட்லைன் கிட்ட வருது, அதனாலவே அந்த கேரக்டர் ரொம்ப கம்மியான சேல்லாம் போகும். ஃபுல்லா அதுக்கு எல்லாரும் சேவ் பண்ணுவாங்க. அதனால ஆர்கான் கிட்ட வந்துருமே அப்படினு. Even the chef's version makes people uneasy. It really makes you wonder what's in it. You want to find out? I can teach you how to make it. That way, if you ever suffer from exhaustion on your future travels, you can prepare a healthy meal for yourself. It's really good for you, you know. சத்தான சாப்பாடு எடுத்து போனானா நல்லா டிராவல் பண்ணலாமா? ஏமா நாடி மக்களே லைக் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணி எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய நாடிகா. Add them in the order I tell you. First, we add this special slime condensate. Stir it thoroughly, then pour it in. என்ன நடக்குதுன்னு காட்டல. It adds elasticity. It looks just like tasty Yeah, it really does. Next up, siege weapon and constellation. Let's try to get what? Fine powder. தெரியலையே. Sugar. இப்போ எடுத்துட்டு வந்து போட்டாச்சு. Are you sure they're edible? HP வந்து இருக்கிற 4 ஸ்டார்ல வெப்பன் எதுவும் இல்ல bro. அதனால வெப்பன் எடுக்க முடியும்னா வெப்பன் எடுங்க. வேணாம் எனக்கு கேட்டா. அவளை frogs. And we're done. All that's left now is to pack them into lunch boxes and hand them to Walsey. இது சத்தான உணவா? எவ்வளவு விஸ் ப்ரோ பண்ண? யாரு ப்ரோ நானா? That means it's a healthy meal for him tomorrow. Siegewing really does have the inmates' best interests at heart. ஒரு போசனாது முடிக்கடா.
23 புலிகேசி சீனா. கீழே கூச்சா போயிடலாமா? கஷ்டப்பட்டு மாங்கன்னு ஓடிக்கிட்டு இந்த கேன்டீன்ல போயிட்டு சாப்பாடு சாப்பிட சொல்றான்னு நினைக்கிறேன். ஆல்பா கேமிங் நான் ஒரு விசு கூட பண்ணல வரும். Head nurse. Just the one today. The serial number's on the lid. Sounds good. I'll make... Sounds like they're talking. Thanks for your help. Oh, it's no trouble at all. I only wish I could do more. You work so hard for all our sakes. That won't do. If you reduce your sleeping hours any further, your health will start to suffer. தூங்காம கொள்ளாம வேலை பார்க்கறா, நல்லா தூங்கி எஞ்சி வேலை பாறறா. He was untold. But எல்லார்கிட்டயே ரொம்ப கைண்டா நடந்துக்கறால. I'm done with work for today. Hey wait, Zanglia. Thanks for helping out. It seems like the guards and staff here have a lot of respect for you, Seedream. In just one day. ஆனா பாருங்களே பேனர் ஒரு இது உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஈகோ கேரக்டர் இருக்கிற பீஸ். ஒன்னு வந்து ரொம்ப கைண்டான பீஸ். This late at night, but I think you'll agree this is urgent. Okay, just relax and catch your breath. What's the matter? The guard at the observation ward, Odilon, he told me to pass on a message to you. One of the inmates there, the guy suffering from possible hallucinations, well, he seems to have made some recovery, and now he wants to apply for permission to leave the ward. Already? You were right to tell me. I'll have to examine him and make sure he's well before we discharge him. Looks like we've got one job. கிளம்பறதுக்கு முன்னாடி நல்லா இருக்கறானா அப்படிங்கறத வந்து செக் பண்ணனும் அப்படின்றா. மறுபடியும் போணுமாடா? ஐயோ எங்கயோ சுத்தில போவப்பா அந்த இடத்துக்கு போறதுக்கு. சந்தோஷக்கே ஆய் வருவாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஒரு வழி பண்ணிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேங்க இன்னைக்குமே. இந்த பில்டிங்கை வந்து ஒரு 1000 தடவை சுத்த வைப்பானுங்க. இந்த பில்டிங் வந்தாலே ஒரு மாதிரி காண்டா இருக்கு. உள்ள போமே. எங்க ஊரு ஹிடன் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்காம இங்க ஒரு ஹிடன் அச்சீவ்மெண்ட் இருக்கு அந்த ஹோட்டல்ல. அப்படியா? என்ன அது? பண்ணலையே நானு. என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்லாம் எப்படி இருக்கணும்? இவங்க பாருங்களேன் ரூம் எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு. பைப்பா போட்டு. Head nurse, you're finally here. I am so sorry for the all trouble. But I believe I have now வாங்கணுமா? ஓகே. After giving it some வாங்கனா எனக்கு ஸ்டோரியில வாங்கி சாப்பிட சொல்வாங்கல. சாப்பிட்ட மாதிரி தான் ஞாபகம் இருக்கு. Stress related, I imagine. I'd been working long hours, so I definitely ஃபேஸே ஒரு மாதிரி அடி வாங்குன மாதிரி தான் இருக்குல்ல. I totally understand. Still, I have to give you an examination before I can discharge you, okay? So, take a deep breath and don't be nervous. It'll be the exact same procedure as we did this morning. We can start whenever you're ready. Again, so sorry. I was in such a state this morning, I barely recall anything. Would you mind taking me through it again? Oh, not at all. It's a lot to remember. First up, we have a little cognitive test. Just concentrate and you'll be fine. To start with, which finger am I holding up? Your pinky. Huh? Pinky? All right. All indicators seem normal. So it was a stress-induced hallucination? Well, we've certainly had previous cases of mental illness caused by overwork, which is why ஓரா வேலை பார்த்தா என்ன வருமா பாத்துக்கோங்க. ஆனா இங்க 18 மணி நேரம் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு ஏதோ என்னலாமோ பண்ணி இதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு மணி நேரம் பண்ணுமா? சரி 18 மணி நேரம். எவ்வளவு பார்க்கணும்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்களே. 12 மணி நேரமா? 12 மணி நேரம்னா 6 hour தான் மிச்சம் இருக்கு. வந்து அப்படியே பெட்ல படுக்க வேண்டியதான். ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணுங்க only one more time. ஓகே. It can be difficult. எடி திரும்ப போற மாதிரி தான் ப்ரோ எப்படி இந்த பில்டிங் ஏறி இறங்க வைப்பானுங்க. All right then. பண்றேன். You can leave the ward. I suggest you take 2 days off to focus on your recovery.
I'll take you off the observation list for now. So, you're officially discharged. Great. I can't thank you enough, head nurse. Mr. Odilon, could you escort him back? Of course. I'm on guard duty in the administrative area tonight, so nothing will go wrong. You have my word. பைத்தியம் போயிட்டு ஏதோ பண்ண போகுது. Guess you're finally done for the day now, huh? Yep. But I still haven't gotten around to making that improved lotion for you yet. Oh, no rush. Seriously, it's super late now. You should go get some rest too. Well, tomorrow it is then. Good night, Traveler. Good night, Paimon. Hope you sleep well. Oh, don't you worry. We will. After a productive day of work, we're both gonna sleep like a Surina guideline super bro. Yeah, sleep tight, Seedween. See you tomorrow. இப்பதான் ஒரு பாட்டே முடிஞ்சிருக்கு ஓகேவா? நாளைக்கு காலையில 8 மணிக்கு வந்து பார்த்தா நெக்ஸ்ட் 8 2 நாள் கழிச்சு பார்க்கறேன்டா. நீ சொன்னதே செய்ய மாட்டேன். Water comes in many flavors to the... Paimon really did sleep like a log. Let's go find Seedween. ஒரு நாள் தூக்க சொன்னா 2 நாள் தூங்கி நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்துட்டமா? The water possesses a depth of flavor unlike any other. Sumeru's water, meanwhile, has a rich and complex flavor profile, but it must be savored ஆசிட்டலா இது என்னடா இவன் ஏன்டா விருமாண்டி மாதிரி இங்க நின்னுக்கிட்டு இருக்கறான்? கேஸ் அண்ட் இன்னைக்கு crowd அதிகமா இருக்கு. How is the infirmary even busier than yesterday? Good morning, Traveler and Paimon. I have a few people here for a checkup, so you might need to wait for a while. Okay. No problem. Anything we can do to help? There's a bit of a complicated situation here. I'm still getting to the bottom of it myself. You have to believe me. I'm telling the truth. இல்ல. You're in a medical facility. Keep it down. Please, listen to me. I'm not Gascon. I'm Uy. You're a horrible liar, you know that? We get all your mugshots with the arrest warrants. It's clear as day that you're Gascon. You mean because of the way I look? I don't know what happened. I just woke up like this. Then you guys dragged me in here for an interrogation. I brought you here to figure out தூங்கிட்டு இருக்கறப்ப அப்படியே இழுத்துட்டு வந்து என்னடா பண்றீங்க என்ன அப்படி the கேக்குறான். victim of an injustice. Yelling isn't going to achieve anything. At most, it'll delay your vindication. All right. This is nuts. Yesterday's interrogations went fine. And now this. Morning, Your Grace. What's going on? Remember the case I mentioned yesterday? The one brought to me by the Marachose Phantom? Well, we've been questioning the inmates involved this morning. Every single one of them is claiming mistaken identity. That's even weirder than what that guy was saying yesterday. The thing is, none of them have been able to provide any evidence whatsoever to support their claims. Questioning them further got us nowhere, so for now, we've brought them to the infirmary. And we thought yesterday was as busy as it got for Seedween. We've compiled their statements. Have a look. Perhaps there's something we missed. Wait. டிஜியோட ஸ்டோரி முடிஞ்சு இது வந்து release பேஷண்ட் ஸ்டோரி. Interesting. The inmates they spoke. நான் முதல்ல நினைச்சேன் இது வந்து ஒரு இதுவா இருக்கும் அப்படினு. I noticed that too. பியூட்டி ப்ராடக்ட் இது பண்றதா ஆனா இப்போ வந்து டாக்டரா. All the more reason to be cautious. Lumberzar, check the release list for today and make sure no one gets processed. We're gonna need an excuse though. Just say we're out of forms and that we're furiously printing more as we I'm on it. It's conceivable that our group of serious offenders somehow found a way to switch places with inmates who are about to be released, so they can walk out right under our noses. We did consider that possibility. But I mean, just look at them. They match the warrants, period. How could there have been a switch? Only if they're dead ringers for the inmates due for release, I suppose. I gave you that name list yesterday to assist in your investigation. Did that help?
Yes, the inmates' mugshots were attached to the list. The first thing I did was check for lookalikes, and I didn't find any. The only other thing that stands out to me is that their voices sound a little different today. Yeah. But it's not exactly hard to put on a fake voice. Oh, really? Bro, which character are you waiting for? நான் நாட்லாண்ட் கேரக்டருக்கு தான் bro போறேன். இப்போ சீஜ்வைனுக்கு போறேன். என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியல. 50-50 தான். I know. It's not time to change your dressing yet. But please bear with me. Huh? Isn't that the guy from yesterday? This should be Honore. He has very severe facial ulcers, which require an operation in the hospital at the Court of Fontaine. Yes, I authorized him to leave the fortress for medical treatment under guarded escort. Yes, like I told you. I'm not Putton. I'm Honore. Congratulations, you win 50-50 bro. Bo character எனக்கு வேணும் அவ்வளவுதான். That's all. Bo character வந்தா நான் happy. Standardல வந்தாலும் சரி, limitedல வந்தாலும் சரி. You're not telling me their souls switched bodies, are you? என்ன ரெண்டு பேர் வந்து கூடு விட்டு கூடு பாஞ்சிட்டாங்களா? It was their faces that got switched. The method is a bit like replacing a tooth. Take the bad tooth out, put a false one in. என்ன நிறைய என்னலாமா சொல்லி குழப்பறேன். I can prove it to you. Traveler, Paimon, do you remember Eric from the other day? Yeah, sure do. Then you can be my witnesses. To start with, please fetch the inmate who claims to be Eric. ஓ அத ஃபுல்லா வந்து மறுபடியும் வந்து இது பண்ணனுமா? ஐயோ. என்ன பண்ண சொல்றான்? ஃபைன் So, you're Eric? Yes, head nurse. It's me. You do believe me, right? I need to do another examination on you. Same procedure as yesterday. All right. It's the cognition test first, right? So I need to concentrate. Now, try to recall if you can. The last time we did this test, which finger did I hold up? I believe it was your index finger. கரெக்ட் தானே? 3 டைம் 50-50 இன் வின் bro. அப்படியா? 4.7 லயா? Huh? So basically, last night the Eric who said he saw எனக்கு another ஃபோன்டைன்ல தான் அந்த சம்பவம் நடந்துச்சு. recovered and applied to leave the observation ward. Siegewing did another test before letting him leave. ஜாவோ தான் வந்து ஹார்ட் ட்ரிக் கேஸ் கரெக்ட்டா. She held up her pinky finger. Huh? I don't know about any test last night. There was nothing to do in the observation ward, so I went straight to bed. Then I somehow woke up in a high-security cell. Well, in that case, there is a reasonable explanation for the strange events of the past 2 days. எப்படிங்க இது கொலை அல்லவா? What exactly happened? The gang of serious offenders wanted to break out of prison, so they identified a group of scapegoats, namely inmates whose terms were almost up, and planned to switch appearances with them. Last night, when Odilon was on duty, they ambushed him. மாறி வந்து switch appearances with him. தப்பிக்கிறதுக்கு வந்து பிளான் போட்டுருக்காங்களா மொத்த குரூப். That allowed them to avoid scrutiny from the other guards. Then, once all the other inmates were asleep, Odilon spent his night shift carrying out the remainder of their switcheroo plan. However, they made one mistake. ஒரு கட் சீன் வந்து ஒரு இல்ல. His appearance to match Eric's earlier than he should have. நல்ல இது இல்ல. வளவளன் பேசுறது வழக்கம் போல. Came to the guards for help, but we didn't know then what we know now. So we put it down to hallucination and sent him to the observation. However, since one of the gang members was posing as a guard, they simply changed real Eric's appearance and had their Eric take his place, muddying the waters even further. Right, because I put Eric on the observation list by then, and no inmates on that list can be processed for departure until I've discharged them. Hence, why the imposters had to pull that little stunt to get fake bro, Eric. உங்ககிட்ட எவ்வளவு ஃபேட்ஸ் இருக்குது? ஏன்ட்ட இது இல்ல bro. அருண் சிவா. இப்போ கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ணாதான் நீங்க ஒரு ஈவென்ட் வந்திருக்குல அதுல அந்த ஸ்டோரியில இருந்து எடுத்தாதான் ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் பண்ண முடியும். But criminals altering their facial appearance to commit crimes is nothing new.
In fact, one of the explicit duties of the Malazines in the Marachose Phantom is to identify criminals in disguise. We carefully examined all the suspects, and there is no evidence that any means of disguise were used in this case. Huh. Well then, how do we explain all this? So far, it seems more likely that the gang stole documentation belonging to the inmates due for release, and are using that to commit identity fraud. Actually, there is a potion that can completely change someone's appearance. If they use that, even a Malazine wouldn't be able to detect it. A shape-shifting potion? Forgive me, head nurse, but this is the first time I'm hearing about it. If such a potion truly existed, it would jeopardize இது யார் இது அவன் தான் பண்ணி கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன்ல அந்த போஷனை சொல்லல. You certain of this? Yes, I am. But please trust me in my professional opinion as an experienced clinician. At the same time, without any solid evidence, it's pure speculation. If we can round up all the inmates suspected of switching places, then have a little talk with both sides, we might just get our answer. Yep, let's do that. Okay. Well, it was our negligence that meant we had to come and conduct these. I got C3 Chichi Ajit visuals. Yo. I know it's put you out. போடு எல்லாருக்கும் வந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்த 5-10 வயசுல வந்து மறுபடியும் Your Grace. ப்ரொமோஷனல் கேரக்டர் கிடைச்சிருது ப்ரோ. போடு ப்ரோ வரும் ப்ரோ. Paused the releases like you asked, but we were too late. A bunch of people already got processed 2 hours ago. I checked the list, and sure enough, it's all the people who gave statements. 2 hours ago? That's before today's interrogations began. They had this all planned out. So there really was a switch after all. They really pulled the wool over our eyes on this one. We should be able to catch up with them if we leave now, right? Not if that potion is real. They can just switch faces again after leaving the fortress. And if the Marachose's Malazines can't even spot them, we wouldn't know where to start searching. Yikes! So we're at a complete dead end! யோசிங்க எல்லாரும் உட்கார்ந்து ரூம் போட்டு யோசிங்க. Well, technically there அடுத்த is ஆக்ட்ல one மீதி more ஸ்டோரி lead கண்டினியூ to பண்ணுமா? follow up on. We were only able to arrest this gang thanks to the help of a researcher from the Fontaine Research Institute. I believe his name is Rawat. Oh? Rawat? Isn't that the handsome guy we met at that skincare promo? Handsome? Maybe from a human point of view. I just remember that he specialized in potion. One of the crimes this gang is charged with is the manufacture and sale of illicit drugs. According to Mr. Rawat, they appear to have stolen technology he developed through his research and used it in their operation. At first, he thought it was இவன் தான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணி இருக்கான். நம்ம கெஸ் பண்ணது அப்ப வந்து கரெக்ட் தான். இல்லன்னு எடுத்தோம்னா நல்ல மாதிரி காமிச்சிடுறாங்க But பல once மாதிரி. he discovered their criminal operation, he reported them to the authorities. Thanks to his report, we were able to swoop in and arrest them all in one go. What a hero! Bet that took courage on his part. No doubt. This is worth following up on. As the one who snitched on them, it's highly likely that Rawat will be targeted by the escapee. That aside, since he's negotiated with them in person before, there's a chance he'll have some additional information for us. Understood, Your Grace. My team and I will head to the Fontaine Research Institute right away. In the meantime, please keep an eye on the face switch victims for us. Of course. Miss Morgan, I'd like to come along and help you catch these criminals. நானும் வெளியில வரேன் உங்க கூட வந்து ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்றா. I'm the one who discharged the fake Eric last night, so I feel partly responsible. Don't say that, head nurse. Your focus was on the inmates' health, and rightly so. We can't ask you to help with arresting criminals. That's our duty. இது எங்களோட வேலை. I also have a more personal reason. Cotton is a patient of mine, and if I don't get a new batch of medicine to him in time, his condition will get much worse. இதை விட வந்து ரொம்ப மோசமாயிரும் அவனுக்கு. Look, head nurse, I completely understand where you're coming from. But arresting criminals is dangerous business. And if anything happened to you, Nana happened to you. Don't worry, I can defend myself just fine. நானே பாத்துக்கிறேன். If I may, Miss Morgan, Siegeween is the one who raised the potion hypothesis, and I'm sure she has far more expertise on the topic than your team. My suggestion would be to bring her with you. அவளையும் வந்து கூடவே கூட்டிட்டு போங்க அப்படின்றா.
இவனையும் சேர்த்து கூட்டி போயிருங்க. Ah, there you go, right on cue. Knew I could count on you. Okay. Well, since this plan has the Duke's blessing, far be it from me to refuse. We should head off immediately. Time is of the essence. Boing. அதுக்குள்ள இவ்வளவு தூரம் வந்துட்டானுங்களா? வீட்டுக்கு போயிட்டு லைவ் வரேன் நாகிடாடா. Greetings. Sorry to impose, but I'm afraid we're here on urgent business. And we're going to need you to cooperate. The marsh is a phantom. Let me guess, you're investigating some more illegal research? We're looking for a researcher. வந்துட்டேன் கைஸ். ஹாய் ப்ரோ. என்ன பிளாங்கா இருக்கு? பிளாங்கா இருந்துச்சு ப்ரோ, இப்போ இருக்காது. What? Oh yeah. வணக்கம் ப்ரோ. வெயிட் கைஸ், வந்துட்டேன். He actually doesn't work on site here very often. There's a handful of researchers in the nearby area who know him pretty well though. You can see what they know. Light or small work மக்களே, அதான் வந்துட்டேன். Paimon figured he'd be the most popular guy around. Well, I guess you could say he's popular, at least on a superficial level. He's blessed with good looks. Just now finished the story. First impression on people. ஆமா, ராகமஸ்பி ப்ரோ யாருக்கு ஃப்ரீ நான் எடுத்தாச்சா? I'm here at the Fontaine Research Institute. I don't think he's ever had a single deep conversation about his research with his peers. That's no way to make real friends around here. என்னாச்சு? That's so weird. He definitely didn't come across like a recluse at that product promotion. Oh, I don't find that weird at all.
He definitely didn't strike me as the kind of guy who's good at making friends. Really? யார் இது ஃப்ரீனா கிட்ட சரி இது என்னது ரைடன் கிட்டலாம் வந்து இது பண்ணிட்டு வந்து பண்றேன்னு சொன்னாங்களே யார் லெனின் ப்ரோவா But we also need to check the research. நீங்க அமெரிக்கன் சர்வரா ப்ரோ இல்ல ப்ரோ ஏசியா சர்வர் ப்ரோ. Let's split up. It'll save us some time. Sure thing. We'll go ask around among the other researchers with Siegeween. I'm suddenly kind of curious to know what everyone really It is 7 is totally 54 pity still see not return. Guaranteed ah. Excuse us, are you Audrey? That's me. What? Are you close friends with Rawat? We're trying to find out where he is. எங்க இருக்கறான் கண்டுபிடிக்கணும். You mean because I told him I had feelings for him once? I doubt I'm the first or last at the institute to make that mistake. நான் ரெண்டு விஸ் சீஜ்வேனுக்கு பண்ண போறேன். Single me out as a close friend. தெரியல ஸ்டாப் ரீசெட் அப்ப எடுத்துறலாம் நினைக்கிறேன். அதுல வந்து நம்பிக்கை இருக்கு எனக்கு. Okay. We were just kind of wondering if you might know where we can find him. Why would I know where he's at? I barely know him, and he probably doesn't even remember me. Ugh, this is getting annoying. Shall we go ask someone else? வேற யார்கிட்டயா கேட்கலாம். இந்த பிள்ளைக்கு ஒண்ணுமே தெரியல. அது புறாவுக்கு சோறு வச்சிட்டு இருக்கு. அது சாட் வச்சிட்டு இருக்கட்டும் வாங்க போலாம். I think she knows Rawat better than she cares to admit. If we leave now, it might be a wasted opportunity. அமெரிக்கன் சர்வர்ல ப்ரோ ஏசியா சர்வர்ல பிக் நம்மளுக்கு வந்து 100க்கு மேல இருக்கு. அமெரிக்கா சர்வர்ல ரொம்ப ரேரா தான் ப்ரோ ப்ளே பண்றாங்க. என்னடா She's displaying symptoms common among people in love, if that's what you mean. But I know a cure. At least CJ story is not lengthy than Florentia. அப்படியா? நான் எவ்வளவு ப்ரோ ஒரு 75% வந்திருப்பேனா? Closer to finding Mr. Rawat. Oh, by this point he could be in grave danger. Danger? Wait, why are you looking for him again? Oh, that's right, yeah! The Marshose Phantom said that he's been targeted by some just 25% தான் வந்திருக்கறானா? To make sure he's safe. What? How has this happened? He seemed fine when I நான் saw ஒரு him. இப்படி சொல்றீங்க. A couple of days ago. Just happened to run into him, of course. ஆனா குளோரண்டியா அளவுக்கு பெருசு இல்ல நீங்க ஆல்ரெடி 1 hour நான் பண்ணிட்டேன். Do you have any thoughts on நான் ப்ரோ இது Okay, but this எத்தனை is 5 hour for his safety. If he's not at the institute, he might be at his mother's place. I heard she raised him alone, that they had it pretty tough financially, and these days she's housebound due to illness. He makes regular trips back home to check on her. Oh, okay. அம்மா பார்க்க வந்து போயிருப்பாங்களா? Skip more dialogues as possible. Nope, sorry. I only found out the thing about his mother because it came when I told him I had a crush. Unbelievable. Looks like her love syndrome is flip. We need to find out Mr. Rawat's AR50 bro நீங்க bro AR60 bro டைட்டிலே வச்சிருக்கறேனே. when we regroup. Cool, sounds like a plan. சஞ்சய் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கமெண்ட் மக்களே பாக்குறவங்க அப்படியே அந்த லைக்கை தட்டிட்டு பாருங்க गाइस. நீங்க லைக்கை தட்ட எனக்கு வந்து சிஜிஎன் வந்துருமா அப்படினு சொல்லி இருக்கறேன். What do you want? ஹர்ஷா ஓடார் மாதிரி இருக்கறான். Any idea where he might be? Close. I started course to 3:30 and completed 5:45. He wouldn't even let me use his God. patent. What is the full form of for HSR? Days since I last saw him. Bankai Star Rail I bro. don't know where he's at. Go ask someone else. Would the patent in question? Yeah, kind. Okay, now. Most of the other researchers here focus on mechanics, energy, stuff like that. But I'm studying coatings. There's a huge overlap in our areas of research. Why would he refuse to work with me? I bought his product once and noticed it contains a unique substance that might have applications in coatings too. Don't get me wrong. I had no intention of plagiarizing his work. I was hoping to get official permission to use his findings in my own research. Followed the proper procedure. It was all above board. But despite that, he turned me down not once, not twice, but 3 times. என்னதான்டா சொல்ல வரீங்க? So is Rawat anti-so? Well, it doesn't look like we're gonna get any
Wait, one நாங்க second. எப்படி இவனும் சொல்ல போறது இல்ல. அடுத்த பர்சன் கிட்டே Next கேட்டுக்கலாம். time you go shopping, you should buy some Buell fruits. Peel the skin, steep in water, then drink. It'll help calm your mood. Huh? என்ன ஃபுல்லாவே ஹெல்தி டிப்ஸா இருக்கு. Sorry to bother you, sir, but are you Bertram? Welcome. Who's asking? Just some concerned citizens helping out the Marechaussee Phantom with an investigation. We'd like to ask you about Rawat's whereabouts, if that's okay. We're told the two of you are pretty close. Not anymore, we're not. Turns out we don't see eye to eye. Oh, yeah? What happened? The thing about us researchers is, most of us do what we do for some sort of higher purpose. பாக்குறதுக்கு இவன் அவன மாதிரியே இருக்கறான்ல. All he cared about was how to commercialize his ஒருவேளை இவன் தான் வந்து ஃபேஸ் இது பண்ணிட்டு வந்திருக்கானோ. Unless you sign a now that I've got my own technical solution for my compressor, I don't need to work with him. அதே மாதிரியே கிளாஸ் மாட்டி இருக்கறான். We still like to know where to find him. Wait, you're Wow, turns out Seedween's thing is, I have மேட்டர்ல காமிச்சாங்கல அது மட்டும் தான். அதுக்கு அப்புறம் உள்ளது ஃபுல்லாமே drugs. Doesn't he work with skincare products? இந்த ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட் விக்கிறவனோட ஸ்டோரி தான். அண்ணா இந்த கேம் செட்டிங்கும் கிட்ட தட்ட விதரிங் வேஸ் மாதிரி இருக்கு. Thank you. You've given us plenty to work with. மீண்டும் வந்தேன். வாங்க. Goodbye. Well, that's all three researchers. Let's head back to the meetup point. சரியில்லாமா? கேரக்டர் ஸ்டோரி ஈக்குவல் டு ஆர்கான் கோஸ்டா? கேரக்டர் ஸ்டோரியா ஆர்கான் கோஸ்ட் மாதிரி பண்றானுங்க. ஆமாங்க. கண்டென்ட் கொடுங்கன்னு கேட்டா என்ன கண்டென்ட் கொடுக்குறாங்க பாருங்க. தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். You know, Heimat started out thinking Rawat was a handsome So what's your So your சரி. ஸ்பேஸ் பார் மாதிரி இப்பவே ஏறி நின்றாதான் Traveler. கரெக்டா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2.5 ஹவர்ல முடிக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நீங்க 25 சொன்னோனே எனக்கு வந்து தெரியாது. ஆனா குளோரண்டியோட பெருசா இல்லன்றீங்க. 25% வேறன்றீங்க. Isn't it pretty unlikely that most கண்டென்ட் வாய்ஸ் லைன்ஸ்ல கொடுத்திருக்காங்க. I saw him when he came to make his report. PC player bro நீங்க ஆமா bro. That he was the type you mentioned that he come by the time he discovered. That does make no wonder he's so unsocial. In that case, the situation if Rawat was working with the escape Based on the information we've gathered so far, he was 2 days ago. So he went That was the same day. Yeah. கிளம்புங்கடா டஞ்சன் போயிட்டு முடிப்பீங்க. எப்பவும் வழக்கமா போறது அந்த டஞ்சன் தானே. ஆனா அதுல இருந்து ஒன்றும் மாற மாட்டேங்குது பாத்தீங்களா? ஒரு கேரக்டரோட ஸ்டோரினா அது டஞ்சன்ல போனா ஃபைனலா முடிஞ்சிருது. அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு மீல முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து முடிச்சு. ஏதோ டஞ்சன் தான் நினைக்கிறேங்க. ஒரு ஸ்மால் கரெக்ஷன் விதரிங் வேசி செட்டிங்ஸ் காப்பீடு கென்ஷின். வார் பண்ணுங்க. ஆமா இவளுக்கு இதானே பிடிக்கும். இவளுக்கு இதான் பிடிக்கும். அதனால வந்து நம்மளும் இதுவா எடுப்போங்க. ஹாய் ப்ரோ மாகுரு வாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். All right. This should be இதான் வந்து இவனோட வீடா? Sounds like whoever's inside has restricted mobility. Oh, it seems serious. Oh, what's the fastest way to get this door open? Break the door down? No, I'll handle it. Let the expert deal with it. There'll be a mountain of paperwork if we damage a citizen's property. Calm down. Deep breaths. Remember your training. Control your strength. And it's open. நான் ஃபியூர் ஸ்டார்ட்ஸ் ஹேங்கோட்ஸ் இன்னும் பண்ணல. அதே மாதிரி தான் குளோரண்டியோட சிடியூ கோஸ்ட ஹோல்ட் பண்ண போறேன். ப்ரோ ஸ்கிப்பர்ஸ் பாஸ்டா டென்ஷன் வந்துட்டல ப்ரோ இப்போ.
டோன்ட் லுக் பேக்கா எதுக்கா ஏதாவது கேரக்டர் வரப்போ வந்து கடகடான்னு பண்ணி எடுக்கிறதுக்கா Oh, there. ஓ டஞ்சன்ல அது வீடு Try, but she is. Well. Yep. Hello, ma'am. Might I ask if you're Rawat's mother? We hard of என்ன hearing. தூங்கிட்டு We have one இருக்கறாங்க here. I'd like to show you. Looks like this isn't gonna. இல்ல தூங்கல Is it possible he could have avoided return? Maybe. Yes, so. I suggest we all return there now. Sorry, officer, but could I stay here? Of course. Traveler. என்ன ப்ரோ எல்லாம் ஹைட்ரோ கேரக்டரா வச்சிருக்கீங்க சீஜ்வைனுக்கு சமன் பண்ண போறோம் ப்ரோ அதனால அந்த ஹைட்ரோ வைப்புக்கு அதை கொண்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன் Got it. ஆனா தப்பி தவறி வேற ஹைட்ரோ கேரக்டர் வந்துட கூடாது நெக்ஸ்ட் தான் டஞ்சனா Out yet again, traveler. No problem. Yes. Oh. Let me take care of a few things first. ஏன் கட்சீன் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ட்ரெய்லர்ல வந்ததெல்லாம் எதுவுமே இல்ல ஏமாத்துறாங்கல்ல நம்மள ட்ரெய்லர்ல காமிக்கிறது ஒண்ணு I can tell that her family படத்துல was வர்றது trying ஒண்ணா to இருக்கு Yes, in Melizine's eyes, but human medicine can defy. But it was only after I truly became a doctor. ஏரியால வேற ரொம்ப சோகமான மியூசிக் வேற போட்டு விட்டுறானுங்க பேக்ரவுண்ட்ல Always happen. Even the greatest doctors cannot cure all disease. Citrine. Well, don't worry about me, இந்த Paimon. இதில் கோஆப் இருக்கா Doctor's duty ஆமா is இருக்கேன் not to cure all diseases, but to treat ஸ்டோரி whatever கஸ்ட் எவ்வளவு ails நேரம் them. போகுது At the very பாருங்க least, I can ப்ரோ lower- Yeah. All the ப்ரோ more reason ஏதாச்சும் to find பாஸோட Rawat as soon as ஃபைட் possible, பண்ணுங்க even if we don't catch those crooks. ஸ்டோரியை முடிச்சுட்டு பண்றேன் ப்ரோ இல்ல நேத்திக்கு லைவ பாருங்க நேத்திக்கு லைவ் ஃபுல்லாவே பாஸோட வெயிட் பண்ணி தான் வந்து ஃபுல்லா இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் Her fever is getting கமெண்ட்ஸ் worse. எப்போ அந்த ஸ்டோரி முடிச்சிட்டு ஈவென்ட் பண்ணிட்டு ப்ரோ Sure, we had one on the case. cutscene at end ஓகே நான் வெயிட் பண்ணுங்க இப்பவே ஃபைட் பண்ணலாம் லாக்ஸ் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லையா எங்கடா போனோம் ஐயோ உனக்கு காட்டுவானா ரூட்டை ஏடே எல்லாம் கிட்ட கிட்ட வச்சிருக்கிறீங்க எதை அமுத்துறேன்னு தெரில Found the hot water? ஓவரால் தி ஸ்டோரி ஹேட் ஒன்லி சேட்னஸா Judging by this journal, Oh, that's great. And the wet towel is ready. I'm giving you another injection. அர்லைக்கினோ ஸ்டோரி மாதிரி ஹாப்பி எண்டிங்கா இல்லையா அர்லைக்கினோ ஸ்டோரி ஹாப்பி எண்டிங் இல்ல ஒரு விதத்துல ஹாப்பி எண்டிங் ஸோ ட்ரெய்லர்ல வந்தது 3 ஃபர்ஸ்ட் சீன் இன் ஒன் ட்ரெய்லரு they clearly know how ஓகே இதுக்கப்புறம் வந்து கண்டிப்பா டஞ்சன் தான் ரெண்டாவது டர்ன் வந்து முடிச்சிட்டோம் ஆயிரம் மைல் நடந்தே போக முடியாது டுமாரோ ஷாப் ரீசெட் இன் விதரிங் வேஸ் அப்படியா அந்த 35 டேஸ் வந்து அதில் போட்டிருந்த டைம் முடிஞ்சா ஓ பேட்ச் வந்து அதோட வந்து வராதா ஸ்பின் போடுக்கு ப்ரோ இல்லை ப்ரோ இங்கே பாருங்களேன் ஒரு விசு கூட இல்லை இந்த ஸ்டோரி ஈவெண்ட்டு முடிச்சாதான் வந்து ஸ்பின்னே பண்ண முடியும் வச்சுக்கிட்டே பண்ண மாதிரி சொல்றிய ப்ரோ என்ன ப்ரோ நீ போட்டுக்கலாம் போட்டு விடு ஒரு 3வது மெம்பர்ஷிப் போட்டு விடுங்க உடனே ஸ்பின்னை போட்டுடலாம் it's Officer Morgan. We came as soon as we heard the news. Don't blame yourself. Right now, There's a mechanical door over here. Hopefully the டிக்கெட்டா போட மாட்டேன்ற எனக்கும் ஆசை தான் டே ஒன்லவே எடுக்கணும்ட்டு அந்த பெரிய டோர் வந்து ஓப்பன் ஆக போகுது இப்போ Dungeon have 3 chests and It's open. 1 luxury chest. Let's go in. அவ்வளவுதான் வந்துட்டோம் guys finally என்ன கேக்குறான் ஹைட்ரோ தான் கேக்குறான் ஃபுல் ஹைட்ரோல போயிடலாமா இல்ல பெர்ஃபெக்ட் டீம் எடுத்துட்டு போவா இருங்க உள்ள போயிட்டு பிரச்சனை பண்ணிக்கிட்டு A walk would be nice.
All right, amuse me. I've been waiting for you for ages. SA Gaming hi bro, வாங்க welcome to stream. Hi. ஏய் அந்த ஜெயிலுக்கும் இந்த இடத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் எனக்கு புரியல. ஏங்க ஒரு செகண்ட்ல கேமரா ஆங்கிள் தானா திரும்பிடுச்சுங்க. ஆரம்பமே அமர்க். என்ன ப்ரோ எல்லாம் 5 ஸ்டார் கேரக்டரா வச்சிருக்கீங்க? Captain, up ahead. Those look like our fugitives. So they found this place too? Don't let any of them escape. யார் உள்ள பேசிட்டு இருக்குது? கேங் லீடரா? லாக்ஸ் ப்ரோ எவ்வளவு நாளா ப்ரோ ப்ளே பண்றீங்க Genshin Impact? Check her details. He's E3 ah? Captain, according to our list, many of the fugitives aren't accounted for. There may be So these guys were the Marashosei Phantom. Wait, it's that guard from the fortress. That's right. I'm on your side. I mean, the Duke sent me. What's the Mr. Odilon? 1 year bro. நான் கேம் லான்ச் ஆனதுல இருந்து ப்ளே பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் bro. Well, you know, gotta help his grace. Officer Morgan, this man is an imposter. The real Mr. Odilon has no பாத்தீங்களா இம்போஸ்டர் கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கோம். Among Us விளையாடிக்கிட்டு இருக்கறாங்க. like the head nurse was right about the face swapping. ஆனா அமெரிக்கா சர்வர் bro. ஏன் bro அமெரிக்கா சர்வர் சூஸ் பண்ணீங்க புரியல. நியூ கேரக்டர் வச்சு ஃபைட் பண்ணுங்க bro பாப்போம். And keep guard and watch the exit. Got it. அது ஃபைட் பண்ற கேரக்டர் இல்ல bro அது. அது வந்து ஹீல் பண்ற கேரக்டர். சரி இருக்கு இருந்தாலும் பண்ணுவோம். C3 ன்னு வேற சொன்னாங்க. ஆமா கன்சலேஷன் C3. இதுதான் வந்து ஃபுல்லா ஹீல் பண்றதுல. ஃபைனல் பவுன்ஸ் ஹீலிங். என்ன பண்ணனும் தெரியல. ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கு ஒவ்வொரு விதவிதமான இதை வச்சிடுறீங்க. அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும். அதை புரிஞ்சு பண்ணுறதுக்கு அதுக்குள்ளே அந்த பேட்ச் முடிஞ்சிருது. இதாக வச்சுருக்குறானா 3 செஸ்ட்டு நீங்கள் 1 செஸ்ட்டு இப்போ வரைக்கும் எடுத்துருக்குறேன். என்ன அப்புறம் கீழே வந்துட்டேன் நான். அங்கே எதுவும் மேலே எதுவும் இல்லையே. ஒர்க் லைக் கொக்கோமியா. ஓகே லாகின் பண்ண போதே அமெரிக்கா சர்வர் தான் காமிச்சுதா ஒன்றும். டெஸ்டனுக்கு C0 கொஸ்ட்டு கொஸ்ட்டுக்கு இது So many jars. You can go out. Was this some sort of scent? It's பஸ்ஸில் இல்லைல்ல. ingredients used to இதோ ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடான பஸ்ஸில் அந்த மாதிரிலாம் இல்லைல்ல. அப்படிதான் ப்ரோ கொடுக்குறானுங்க பாருங்க. வெஸ்டர்னில் C3 கொடுத்துட்டு இதில் C0 கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா இதில் நம்ம தான் ஓன் கேரக்டர் வச்சிருக்கிறோமே. அவளை டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணுற இடத்துல வந்து சொதப்பிடுறாங்க. கொடுக்கக்கூடாத இடத்துல வந்து கொடுத்துறாங்க. பஸ்ஸில் இருக்கா? Why would Rawat choose to manufacture a popular product like that in such a difficult terrain given our suspicion? Perhaps, but do you have any evidence for that? No. Understood. தானா பெரிய மிஷினை கொண்டு வந்து வச்சிருக்கிறப்ப தெரியுது. ஏய் கேமரா ஆங்கிள் இஷ்டத்துக்கு நீ வேலை பார்க்காத. நான் சொன்னதை மட்டும் கேளு. ஐயோ ஈஸி தானா? ப்ரோ அமெரிக்காவில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் இல்லை ப்ரோ. Doesn't look like we're gonna get this door open. பாருங்களேன் ஸ்டோரி வந்தால் தானா வேற எங்கேயோ திரும்புதுங்க கேரக்டர்.
எங்கேயும் செஸ்ட் இல்ல, எங்கேயும் செஸ்ட் இல்ல. ஓபன் பண்ணி யுஐடி சொல்லுங்க ப்ரோ. ப்ரோ என்ன ப்ரோ சொல்றீங்க? ப்ரோ ஏகப்பட்ட கேம் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கிறேன். நம்ம பிளேலிஸ்ட் எல்லாம் போயிட்டு செக் பண்ணி பாருங்க. உங்க ஒருத்தருக்காக நான் வந்து அமெரிக்கால ஓபன் பண்ணி ப்ளே பண்ணுமா? உங்க ஒருத்தருக்காக வேணா ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. அந்த 3வது லெவல் மெம்பர்ஷிப்பை மட்டும் செக் பண்ணுங்க. What's with those cards and உங்களுக்காக tracks? கண்டிப்பா ப்ளே பண்றேன். Maybe it's one of those doors that opens when it senses cargo passing through. There's a loaded cart right over there. Let's bring it to the door and give it a try. Most of the player are in Asia தான். என்னடா பண்ணும்? Cannot proceed. அடிக்கணுமா? Like that trap. ஓகே, இதுக்கப்புறம் கேட் எப்படி ஓபன் பண்ணுவேன்? ஓகே, போதும் அதுவாய் போதும். ஏய் செஸ்ட்டை குடுறா. எப்படி ப்ரோ அந்த செஸ்ட் எடுக்கிறது? ஐயோ அது எங்கேயோ போச்சு. நான் எங்கேயோ விட்டு வந்துட்டேன். ஒரு காமன் டெஸ்ட்டை பார்த்தோன்னே ட்ரிகர் ஆகி வரவே. Bow your head. 4000 டேமேஜ் பண்ணுது ப்ரோ. He might feel a little prick. Just to follow the direction. இப்போ மறுபடியும் இவன் எங்கே இல்லையா? இவனை அங்கதான் கூட்டு போகணுமா? இங்கதான் கூட்டு போ. ஆல்ரெடி இங்க இன்னொன்று இருக்கு. ஐயோ டாக்டர் குழந்தைய வண்டி ஓட்ட வைக்கிறான். அப்ப இது பண்ண தப்பா? இவன் யாரா இங்க எந்த பக்கம் வரான்? And send that empty card to the cave. கேவா அது எங்க இருக்கு? இவன் இதுக்கு மேல போக மாட்டாங்க. இவன் இதுக்கு மேல ஓபன் ஆக மாட்டேங்கிறான். இந்த பக்கம் வழியே இல்லை, ஃபுல்லா உடஞ்சிருக்கு. ஓகே இதான் போக சொல்றான். ஆனா ஒரு வழியும் இல்லை. Bro, listen and send the empty card. Cave. எங்க ப்ரோ கேவ் இருக்கு?
first send that empty card to the எம்டியா இருக்கிறவனா என்ன பண்ணணும்? எம்டியா இருக்கிறவனா வந்து எங்க மூவ் பண்றது? ஓ ஃபுல்லா இருக்கிறவன் இதுக்குள்ள போக மாட்டானா? இது போக மாட்டேங்குது. பின்னாடியில வரவன். ப்ரோ ஆர் யூ கோயிங் ஃபார் சம்மன் ஃபார் ரிசீவ்? ஆமா ப்ரோ. ஃபுல்லா இருக்கிறவனா இங்க அனுப்பவே முடியல ப்ரோ. அதுக்குள்ள போக மாட்டான். நான் இப்ப நிக்கிறவனா எங்க மூவ் பண்ணும்? அத சொல்லுங்க. நான் இப்ப நிக்கிறவனா எங்க மூவ் பண்ணும்? இப்போ இங்கே நிற்கிறவன் ஃப்ரண்ட்டில் போக மாட்டான். எம்டி கார்டுக்கிட்ட போவா. ஓகே எம்டி கார்டுக்கிட்ட வந்துட்டேன். இவனை எங்கே அனுப்பணும்? ஓகே அனுப்பிச்சிட்டேன். இப்போ இவனை இங்கே கூட்டு வரணுமா? இவனை வந்து இப்போ அந்த அந்த பிளேஸுக்கு இவனை அனுப்பணுமோ? இவனை அனுப்புனா அது ஓப்பன் ஆயிருமோ? அப்படியா? அப்படிதானே? எஸ். இருக்கானுங்க ப்ரோ இவனுங்க. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஜெயில் அட்மாஸ்பியரை பிடிக்கிறாடா. இப்போ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்றது? இது ஓவரா? பஸ்ஸில் முடிஞ்சா? ஃபைனல்லி ஈவென்ட்ல எவ்வளவு ப்ரோ நீ கிடைக்குது பிரமோஜம்மா? Much smaller than the others. Judging by the implements on the table, this looks டே ஒன்லவே கம்ப்ளீட்டா முடிக்க முடியாதா? அந்த மாதிரி ஏதாவது ஈவென்ட் வரலையா? முன்னாடிலாம் வந்துச்சே. 110 வாங்க ஸ்ரோனகுமார் வெல்கம். 100 only. 100 இதுல வந்து ஒரு 60 அச்சீவ்மென்ட் ஏதாவது முடிக்கணும். 2 விஸ் பண்ணலாம். கன்ஃபார்ம் 2 விஸ். ஈஸி ஈவென்ட்டா? ஓகே. There's a path leading further on, Officer Morgan. ஒன்றாந்தேதி இன்னொரு அந்த தேட்டர் வேற வந்துடுவான்ல. தேட்டரு ப்ளஸ் ஷாப் ரீசெட்டு. ஓகே 1ஆந்தேதி எடுத்துடலாம். அப்போ ஜஸ்ட் யூஸ் ஜாங்லிங் அண்ட் ரைடனா? இதில் வா. இல்லை ப்ரோ நான் இப்போ மறுபடியும் கேரக்டரை மாற்றணுமே. ஓ அந்த டஞ்சனில் சொல்கிறீங்க. பார்த்தீங்களா? பஸ்ஸெல்லாம் ஓவரில் நேராக சம்பவம் தானே. இதுக்கப்புறம் ஏன் ப்ரோ? டென் ஃபேட்ஸ் தேட்டரில் அப்படியா? டீஜ்வைன் பிளான் இருக்காவா? லைவ்ல இப்போ தான் ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எங்கேதுரா சுட்டிங்க? இந்த சீனை தமிழ் படத்தில் பார்த்துருக்கேடா. Are you serious? இது நினைக்கிறேன் டாம் அண்ட் ஜெர்ரியிலே இந்த மாதிரி சீன் உண்டுல. Why didn't you say? Look, my plan. You're just lucky we didn't leave you in partners. You hit things from and you didn't. Guys, that's enough. What's the plan? நான் தான் சொன்னேனா ஆரம்பத்துல
What is it? லைவ் வந்து ஃபர்ஸ்ட்ல எடுத்த உடனே பாருங்க அவன் வந்து வெளியில நின்று அந்த சென்டர் பார்ட்ல விக்கிற பச்சை அந்த மருந்தை ஏதோ விற்பானே அது பியூட்டி இது அப்பவே நான் சொல்லியிருப்பேன் இவனை அங்கவே பிடிச்சிருங்க ஸ்டோரி அங்கவே எண்ட் ஆயிரும்ட்டு ஐயோ பைத்தியக்காரன் Okay, now we'll talk. I have a doc. What's the problem? What do you think? Well then, say hello to Net. Freeze! Marechaussee Phantom! What? Who let them in? Officer Morgan. Bro, what? I don't see him. Putton? Arrest them all! விட்டுறாதீங்கடா அவ்வளோ பேரே பிடிங்கடா Floaty booty! I will have order. Solidify. Right here. Right now. The times beckon. Settle down. This is order. Stabilize. ஜாங்லி நிறைய டேமேஜ் Right பண்றானே now. Emerge. பிரியா கேம் ஹோமா சூப்பர் முடிதே Gotta say. Some patients Captain, we finished. over there. ஓடி போய் இப்போ சறுக்கிட்டு போகணுமே அந்த மாதிரிலாம் சீன் இல்லையா அங்கே One group trying to arrest me, another trying to hunt me down. Good. Don't waste your energy. How? Well then, you'd better hope that... ஏதோ விஷவாயுவை திறந்து விடுறாங்க There's some kind of gas leaking from the pipe. This is our... The pipe network here was designed to emit... Why would you do... Oh, please. He's a maniac! Come on, we gotta find a way to... Go ahead. Struggle in vain. Are you sure you're... You can't cure my face. And... Nice try. You're just trying to stall me. Don't you worry about me. I'll find a way to cure my face once I get out of here. என்னாச்சு I doubt it. After all, Fontanians can no longer dissolve in... The key component of the face-changing potion is the fluid left behind by dissolved Fontanians. It might look like before the flood, all Fontanians were Oceanids. The potion made Atrocity started, guys. But since the flood, Fontaine... Are you saying? It also means... பவர் கட்டு I might... Oh, it's not a form... What? When I tried her, I'm guessing his... Huh. But it only contained... Well, That's impossible. if I tell you so... Tainted hydrophan... So? Sounds good to me. There's a பரவாயில்ல delivery 2 pipe. ஹவர்ல முடிக்கிறோங்க ரோமி கேமிங் ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ஹாய் You're like those naughty kids who try to hide their illness. I'm not closing the... Fine. No. நான் பண்ண போறமா சீஜ்வைன் டப்பு டப்புன்னு பண்ணுமா அவனை ரொம்ப நேரம் வந்து அவனை கதை பேச வைக்கிறேன் Disable that sluice gate. I got series C1 Furina by winning the 50-50 nice bro Head nurse. There's Enjoy too much பண்ணுங்க poison gas in here. பரவாயில்ல முதல்ல லைவ் ஆரம்பிக்கிறப்ப வந்து முதல்ல ஆரம்பிச்சோடனே 50-50 லாஸ்ன்னு ஒருத்தங்க சொன்னீங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் வந்து நல்ல சம்பவமாக தான் சொல்கிறீங்க நல்லா இருக்குங்க கேட்குறதுக்கு புதுசமா என்ன அப்புறம் கட்சின்னு ஏதோ சொன்னீங்க லக்ஸரி செஸ்ட் சொன்னீங்க ப்ரீசியஸ் செஸ்ட் தான் வந்துச்சு லக்ஸரி செஸ்ட் எங்கே ப்ரோ மிஸ் பண்ண லீவ் டொமைன் கேட்குறான் ப்ரோ எஸ்எஃப்ஜி ஆரியா இருக்கு அது உங்கள் அக்கௌண்ட்டு ஆமாம் ப்ரோ C1 ஃப்ரீனா ஒர்த்தா வரும் எடுக்கிறது C1 ஃப்ரீனா ஒர்த்து தாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாயிண்ட் வந்து உங்களுக்கு 300லேருந்து 100 வந்துடும் ப்ரோ ப்ரீசியஸாக லக்ஸரியஸ்ன்னு ஆனால் ரெசிபி ப்ரோ போட்ட மாதிரி இருந்துச்சு ப்ரீசியஸ் தான் வந்து லக்ஸரியஸ் போட்டிங்களா ஏன்னா லீவ் டொமைன் கேட்குறான் அதுக்கப்புறம் வேற எங்கேயும் செஸ்ட் இருக்கிற மாதிரி தெரில கரெக்டா
போலாமா? லீவ் ஆகலாமா? லக்ஸரிஸ் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ப்ரீசியஸாக வந்து மாற்றி சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, குழப்பம் இல்லை. That was too close. That button is a real nasty piece of work. Oh, don't be too quick to sit down. Moving around a little will help relieve the soreness. Same goes for you. உட்காராதீங்க, சுற்றிக்கிட்டே இருங்க, அப்போனா தான் வந்து சரியாகும். You should be fine, right? Flying fast is pretty right now. I'm still shocked to learn that there's a whole criminal operation going on behind that skincare lotion. Shame I ended up giving the improved version to Potten after finally making it for you. I'll make you some more, I promise. No, please don't. Paimon doesn't want to use that stuff anymore. Yeah, Paimon was just kidding. Head nurse. I've done a final head count of our team and the criminals. Everyone's here and doing fine. We are ready to escort the fugitives back to the fortress of Meripede. It's a shame that we didn't find Rawat. At this point, I'm afraid he's... What a horrible bunch. Especially that Potten guy. If he hadn't made good on that deal, we'd all be dead because of him. No, we wouldn't. I always keep a whole bunch of antidotes on me for emergencies. And one of them neutralizes that poison gas. We'd have been fine, even if you hadn't opened the gate. What? Then why did you give him the potion? If this is true, I must concur. Sorry to be blunt, but I think you made a bad decision by handing him that bottle. If he changes his appearance and flees Fontaine... Hi bro, I got 4970 BT. Wow bro. No, you don't இன்னும் இந்த கொஸ்ட் முடியலையா bro? Even the potion முடிஞ்சிரும் bro. What do you mean? We gotta hurry. She won't last much longer. மைல் கணக்கில் பயணம் பண்ணியே முடிஞ்சிரும் போல இருக்கேன். பவரை வேற கட் பண்ணி விட்டானுங்க. எப்போ வரும்? ப்ரோ இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குல்ல, அதில் 3 செகண்டில் முடிக்கணும்னு சொல்லுது. அது பற்றி சொல்லுங்க ப்ரோ. நானுமே இன்னும் பண்ணல ப்ரோ. இருங்க, அந்த பண்ணுவேன். இப்போ 3 செகண்டில் முடிக்கிறோமா? அவ்வளோ ஹார்டாலாம் கொடுக்காம இப்போ தான் வந்து எல்லாரும் ஈஸின்னு சொல்லிட்டு போனாங்க. மறுபடியும் வீட்டுக்கு தான் வரோம். ஓகே, அம்மா பார்க்க வரோம். ஒரு பைத்தியத்தை கிளப்பி விட்டோங்க. உள்ள வீட்டுக்குள்ள போயிருவோம். ஐயோ, ஸ்டோரியில வந்து அதை அடிக்குமே. I might be short, but I pack a mean punt, Captain. You're just in time. While I was lying in wait, I spotted this crook snooping around, trying to find a way in. So Oh, his face. Elemental reaction பண்ணு 3 star. So this is where you were heading, huh? What? This is how Potten looked before his face was marred. His current... Bro, elemental reaction பண்ணா முடிஞ்சிரும் bro. Defeat enemies with overload. Wasn't the whole point of the potion to disguise himself and escape Fontaine? Why would he... Enough of this nonsense. Let me in. You better pipe down. There's an old lady in there who's very sick. No way are we letting a crook like you inside. To heck with it. Listen to me. I'm Rawat. That's my mother in there. He's got to be lying, right? பாக்குறதுக்கு வந்து எவ்வளவு கியூட்டா இருந்தா, இப்ப பாக்குறதுக்கு ரவாட் எப்படி இருக்கறான் பாருங்க. Forced against his will. That's the funniest thing I've heard all day. Heck, when I was being coerced, everyone thought I was colluding of my own free will. And then when I actually became a criminal, amazing what a difference a handsome face made. Save us the speech. You want an explanation? Fine. I'll tell it how it is. When I was just Potten, electron to pyro combination use பண்ணுமா? Women despise me. Collaborate? My peers. Mr. Potten, was it? I'm most interested in your research. Consider my offer carefully. I doubt you'll find other investment. Holy villains. You want out of the game? Forget about it. இப்படி ஃபேஸ் இருந்தா எல்லாரும் வந்து வில்லனா பார்க்கறாங்களாம். Left your picture with some Marechaussee Phantom officers.
So I suggest you... There was no way out until... Mr. Rawat? I became popular. This new potion you developed is fascinating. No, நான் இதுக்காக தான் சொல்றேன் Genius, in மக்களே. fact. Would you consider working with me? My peers look... I'm very interested in your research. And the villains even began to fear becoming Rawat, but I did not hold a grudge, or so I thought. Mother, இப்படி இருந்தா உன்னால இப்படி இருந்தா பவர் வந்துச்சு. Who are you? யார் நீ? I bought the best medicine Mora could buy, but nothing would cure her illness. In the end, I hoped she'd at least be able to see her son one last time before she passed, but when everyone else rejected me, the only person who cared about me was my mother. I have to let her see me again. Even if it means donning my... Well, is that enough explaining for you? Have you ever considered you found a way to... So you kept being a... No! You're honestly... Don't humor me. I didn't know anything. I had to confirm... Are you எடுத்து kidding கன் me? எடுத்து சுடுமா அவனுக்கு கியூர் ஆகட்டும். Fundamental quality. Most people probably... You use it yourself. Sidween? Yes, you're right. I'll bet it was back in the days when Melazines were discriminated against because of their appearance. It was either carry on living in the gutters as part of an alien race. So you see... That's not Huh? A head nurse. Don't worry. Back in the warehouse when I traded the potion for our lives, I was doing it to test him. He was willing to risk sacrificing his only chance of escaping capture by opening the gate in exchange for the potion. Also, he could see his mother. I see. So before you arrest him... All right. அன்னைக்கு காலையில 6 மணி கோழி கூவுனுச்சு. Mom? It's me, Potton. Your son. You recognize me now. Mom, what's wrong? என்ன ஆச்சுமா? I'm sorry, but I have some bad news. I examined your mother last time we were here, and Bro, it என்ன appears request that accept due to பண்ணுங்க her bro. prolonged fever, she's lost. What? Your appearance no longer has any bearing on her ability to recognize you. But there are always other ways to remind our loved ones who we are. No, it can't be. Please, Mom, open your eyes. It's me, your son, Potton. If you really can't see... If you really can't see my face, then here. I've done so much to get to this point. No. 2 hours மேல போகுது ஸ்டோரி கொஸ்டின். ஆமா bro. The temperature of his palm must have changed. இதுலயும் வந்து கொஞ்சம் நான் ஸ்பீடா ஸ்பாம் பண்ணதனால தான். Sorry. ஸ்டோரியை ஃபுல்லா பண்ணியிருந்தோம் அப்படினால வந்து ரொம்பவே டைம் எடுத்துக்கிறோம். It's you. Thank you. Huh? Of course. Mom, why will you answer her and not me? இவன் வந்து இந்த முன்னாடி சைல்டா இருக்கிறப்போ பண்ணது இவ்வளவுதானா? More questions, Potton. Mom? I'm sorry to say this, Potton, but you and I are not the same. ஒண்ணும் இல்லையா? அடுத்து இன்னொருத்தி கிளம்பிட்டா அதே மாதிரி. Another skin. Oh, Sidween's here too. Hey, Sidween. என்ன ஐயோ டைம் லூப்ல போடுது. Of course. Nurses are actually... that reminds me. Nope, there's nothing. Besides, after consulting... Wow, it's Sidween. Thank you for serving சபரிமலை சன்னீதம் ஹாய் வருவாங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். Also, after he saw his mother for the last time, apparently their supplier it made for us. Make no mistake, since the flood cut off their supply of prime after receiving. That sounds more like it. Based on what he tried to throw us off his. மறுபடியும் மாறல இருந்தா இன்னொரு வில்ல வருவான் அவனை இதே மாதிரி போயிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் மறுபடியும் மாறல இருந்து.
I understand. Why did you want them anyway? Cotton was one of my... Why are you still... That may be true. One last thing, head nurse. It would be for the best. Of course. Thank you. Orra spam. Did you really... Utradra. Yes. But... I know. Before I tell you... Of course. Of course, yeah. Of course. ஐயோ இங்கதான் கட்சினா இல்ல தனியா ஏதோ ஒரு இடத்துக்கு கூட்டு வந்துருக்கிறான். Come on. Novelite. Oh, Novelette and Risley. They're here too. என்ன சும்மா பேர் சொன்னா வந்து நிக்கிறான். I trust all has been going. Big news, everyone. Why wouldn't they? Yes, you're quite. After reading them out, take note. So the old... Oh, sorry. I doubt இல்ல தான் லோர் இருக்கா. இருந்தாலும் பரவாயில்லை மக்கள்கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். Younger college. Sijween, strictly speaking. She served a sentence? yes. Initially, but now. Ignorance is bliss. Sijween had her. Could you tell us Certainly. Even with their daughter so ill, they kicked you out? Master? I discovered I had no choice. Then... There's no need. But... As I said... I know. I'll do it. Even if it... As long as I don't... Then if I am... If not... The witch தான் வந்து இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்கல்ல. When Sijween returned, the miracle had not occurred. She found a potion bottle and a note on the table. After using the potion as instructed, she gained her current form, breaking Fontaine's law in the process. And after I had confirmed the veracity of the events... So that's what happened. I fear Sijween only understood the full story when I reflected after the final... Since she invited... அட பாவீங்களா மைல் கணக்குல போய் வைக்கிறீங்க. Zorodane Viter, hi bro, welcome to the stream. Hi. The old friend I mentioned, Sijween, the witch who gave you the magic. After learning the truth, well, but she was planning. That's just who she was. If lying is all right, but I broke the law. Simple as that. True. You're not like him at all. Final sentence கொடுக்க போறாங்களா அவளுக்கு? And yet, you were ரூல வந்து பிரேக் பண்ணிட்டா அப்படினு சொல்லிட்டு. Unfair? I happened to அப்படியே think the opposite. If I what makes you say that? I knew you'd be curious. Let me tell you a story. Okay. The verdict came down. This Melazine is guilty. Okay. Deudex defended the authority of Fontaine law, but he did not confiscate the Melazine's medical kit. And so, the fortress of Meripede gained a new little doctor. She still wore her hood and raincoat. Even நான் ஃப்ரீனா பேனர் ஸ்பின் பண்ணேன் பட் perhaps thanks to her human appearance, no one refused her டோரண்டியை கொடுத்துட்டாங்களா யாரு கெச்சிங்கா? She treated more and more patients, and her sentence grew ever shorter. Finally, the people of the fortress could not live without her. ஆவுனா ஸ்டோரின்னு ஃபிளாஷ்பேக் போயிராம் bro. She did not leave. அன்னைக்கு காலையில 6 மணி இருக்கும். Then one day, she received an invitation from the outside world. The location seemed familiar, and when she arrived, an old lady was waiting அம்மா for அவள her. 144 பீக்ல ரெண்டு But didn't reveal it. Instead, she asked a question. Tell me, why do you think you gained the respect of so many people, despite being a Melazine? Because
I look like a human? It's been 50 years, Sijuin, and you haven't aged a day. I think everyone knows you are not human. I finally found you after all these years. வயசே ஆக மாட்டேங்குதாங்க. Remember, you know, it was you who saved me that night. But how? I was no longer a Melusine by then. Does it really matter if you're human or Melusine? I remember the warmth of your palm. It's quite unmistakable. And you know what? It hasn't changed one bit. You don't have to hide anymore, Sijuin. These days, everyone wants to make friends with Melusines. And I think that it's all because of you. I'm sorry I couldn't say this until now, but thank you, Dr. Melusine. Now that's an ending Paimon can get behind. After hearing everything, Pop, I tried to treat him. I understand. Oh, it's nothing. Oh, in order to restore... Well, still, Melusine after all, from a Melusine point of view, Paimon. What was... Leave it to me. Leave it to me. ஓகே. நான் அது ஏதோ போசனை வந்து வெளியில் விட்றான். இப்போதாங்க அலாவுதீன் அற்புதம் முடிஞ்சா ஃபைனலி. இதில் நம்ம இன்னுமே நிறைய பண்ண வேண்டிய இருக்குதுங்க. 4 ஸ்டார் ஆர்டிஃபேக்டை வந்து லெவலப் பண்ணுதில்ல. போகலாமா? ஈவெண்ட் போகலாங்க. இங்கே தான் சிஜுவைன் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்த மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோமா? அப்போ இங்கே வந்து சம்மன் பண்ணுவோம். ஈஜு வைன் கரெக்டாக ஸ்பெல்லிங் தெரில. சரி, ஐ வரும்ல. எங்கே இருக்குது? இதுலேருந்து கீழேவா? வரேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஈவெண்ட் போகலான்னு நினைக்கிறேன். ஏன் பிங்க் எகுது? வாட் ஹேப்பன் டு பிங்? ஏன்னா அப்புறம் கிச்சிங் அண்டு இப்போ 2 கேரக்டர் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா? 3 கேரக்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். மகிழ்ச்சி. நான் இதுக்கு தான் 23+ ஸ்டோரி கோஸ்ட்டை முடிக்காமல் வச்சிருக்கிறேன். ஒன்றும் You are not Illusion shattered. Inazuma shines eternal. Let's end this now. ஏ கேரக்டர் சுத்தா மாட்டேங்குது ப்ராப்பரா. Shine down. நான் bro 3 செகண்ட்ல முடிக்க சொன்னாங்க, நீங்க நிறைய டைம் கொடுக்குறானே. பாலா போன பிங்கு. யோ வழக்கமா 4வது ஸ்லாட்ல வந்து டெனட் இருப்பாங்க, அதனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. மேல அந்த வந்து 3 கவுண்டா. Why do they never miss? Everybody
new stand country. back! You're toast! Inazuma shines eternal! என்னங்க குறையுது? Illusion shattered! Teamwork is dreamwork! Let's light it up! Nice and spicy. Come on! Torn to oblivion! முடிச்சமா? இதுல பார்ட்டி செட்டப்ல இதுல யாரு? இதுலயும் வந்து இதுதானா? ஓவர்லோட் தானா? எங்க இருங்க. 4 கேரக்டர் வச்சாலே நம்மளுக்கு வந்து இதா இருக்கு. ஏன்னா நான் மாத்தி மாத்தி கீயை பிரஸ் பண்றேன். குளோரண்டினி வேணாமா? நீ இரு. ஆர்கே ஹாய் ப்ரோ வாங்க வெல்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஹாய் ஜோஸ் ஹாய் வாங்க வெல்கம். 3 செகண்ட்குள்ள ஓவர்லோட் பண்ணுமா? There is no escape! I'm going in! As one with wind and cloud. The wind knows me. You're toast! Inazuma shines eternal! Everybody stand back! Into the wind. Clouds high. The birds லாஸ்ட் 50-52 டீலுக்கு ப்ரோ. ஆர்கே ப்ரோ. Shine down! யாருக்கு? சுரீனாவுக்கு பண்ணதா? எப்படி முடிக்கணும் ப்ரோ? நான் தான் பண்றேனே. அவங்களே உங்களுக்கு ஃப்ரீ கேரக்டர் கொடுக்குறாங்க. ஓவர்லோட் பண்ணுங்க ப்ரோ. பைரோ பிளஸ் எலக்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுங்க. லாஸ்ட் ரவுண்ட்ல வச்சே முடிக்க முடியுது. ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கு ப்ரோ. நான் சும்மா ஃபுல்லா இந்த சைடு கமெண்ட் பேஜை பார்த்துட்டு தான் நானே அடிக்கிறேன். Illusion shattered! Everybody stand back! As one with wind and cloud. Into the wind. Boba, get them. அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் ஓடுறது வந்து அன்லாக் ஆகாது. ரெடி போலாமா மக்களே? ரெடியா கைஸ்? நல்ல டீம் சொல்லுங்க இதை முடிக்கிறதுக்கா. ப்ரோ ஐ காட் அல்கைத்தம்மா. என்ன ப்ரோ அல்கைத்தம் பேனர் முடிஞ்சோன்னா அல்கைத்தம் பரவாயில்ல ப்ரோ. என்கிட்ட சாங் இருக்கு. டெஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கிற கேரக்டரை எடுத்து வச்சு முடிக்க ட்ரை பண்ணு ப்ரோ. ஜோஸ் உங்ககிட்ட வந்து பர்ஃபெக்ட் பில்டான கேரக்டர் இல்லை அப்படின்னா டெஸ்ட்ல கொடுக்கறதுக்கு வச்சு வந்து பண்ணுங்க. ஈஸியாக தான் இருக்கும், பண்ணி முடிச்சிடலாம். ஓவர்லோட் ரியாக்ஷன் பண்ண சொல்கிறேன். அதாவது வந்து பைரோவும் எலக்ட்ரோவும் ஒரே நேரத்தில் வந்து அப்ளை பண்ணி ரியாக்ஷன் பண்ண சொல்கிறேன். இழுக்கு வச்சு பிளஞ்ச் பண்ணலாமா? ஓ அங்கே ஐ ஃபினிஷ் இட் ஆல்ரெடி. இல்லை ப்ரோ உங்களுக்கு முன்னாடி வேற யாரோ கேட்டாங்களே. ஓ சதீஷ்குமாரா கேட்டது? சதீஷ்குமாருக்கு நான் ஜோஸ்ன்றேனா? சாரி ப்ரோ. ஐ நீட் அ டீம் ஃபார் அல்கைத்தம் ஃப்ளோர் ஓவரால். என்னது அல்கைத்தம் வந்து ஆக்ரவேட் தான் ப்ரோ. ஆக்ரவேட் குயிக்கன்னு ஒரு எலக்ட்ரோ ஒரு குரூப்பர் கூட வந்து ஒரு ஹைட்ரா கூட யூஸ் பண்ணுங்க, முடிஞ்சிடும். எங்கம்மா மெலிசின்ஸ் போயிட்ட?
நீ போயிட்டா என்ன போனாலும் அந்த இடத்துல நின்னுட்டே நான் பண்ணுவேன். Let the mighty be humbled. ஐயோ போயிட்டாங்க. இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ என்ன பண்றோம்னா பார்ட்டி செட்டப் போறோம். நான் பண்ண போற 2 விசுக்கு இவ்வளோ அலப்பறை தேவையான்னு தெரில. அலப்பறையை கூட்டுறோம். அங்கே தான் நடக்கணும்ல. ஐ டோன்ட் ஹேவ் குட் டு ஹைட்ரோ ப்ரோ. சுட் ஃபுல் ஃபார் ஃப்ரீனா ஆர் சீஜ் வைன் ப்ரோ. சீஜ் வைன் ஹீலர் ப்ரோ. ஃப்ரீனா வந்து பஃபர் ப்ரோ. டேமேஜ் பஃபர் அதோட சேர்ந்து ஸ்கில்ல டேமேஜுமே பண்ணுவா. ஸோ எதுக்கு போகணும் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். காயின் உங்ககிட்ட இல்லை ப்ரோ. இல்லை ப்ரோ. க்ளவுட் ரைட்டேனர் தானே. இல்லை ப்ரோ. ஸோ 2 வயசுக்கு ஐஸ் 4 ஸ்டாருக்கு வாய்ப்பு இருக்கா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணுவோமா? இல்லையா 4 ஸ்டார் கூட வாய்ப்பு இல்லையே. ஓகே சீஜ் வைன் கமான்மா. இந்த விசில் வந்துடுமா? இந்த விசில் வந்துடுங்க. The power of Janda. Come on. சோவா பார்த்தாலும் வர மாட்டேங்குது. வாய்ப்பில்லை ராஜா. அறுபத்தாறு விசு பண்ணியாச்சு ப்ரோ. அப்போ 66 விசு பண்ணிட்டோம். இன்னும் எத்தனை? இன்னும் ஒரு 10 விசு. இன்னும் 10 விசில் வந்துடும். மந்த்லி ஃபேட் எக்ஸ்சேஞ்ச். ஆமாம் இந்த இதில் அப்போ தான் எடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கு இடையில ஈவெண்ட்லேருந்து பெருசாக அந்தளவு கிடைக்காது. அவ்வளோதான். இது ஈவெண்ட்டை வந்து இன்னும் 2 நாள் கழிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாருங்களேன். கண்டிப்பாக அப்படி தான் வச்சுருப்பேன். 6 ஹவரா? தப்பா நினச்சிட்டோமேங்க. நல்லவனா இருக்கிறான். ஐ காட் ஃபுரீனா ப்ரோ. அப்படியா? நைஸ் ப்ரோ. 30 வயசு ஃபுரீனா எடுத்துருவேன். அப்படி கான்ஃபிடென்ட் ப்ரோ. 68ல் வாய்ப்பு இருக்கு ப்ரோ. 68ல் வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ? நியூ எண்டு கேம். ஆமாம் அது வந்து 1ஆம் தேதி வரும் ப்ரோ. எல்லாமே முடிச்சிட்டேன்டா நான். ஈவெண்ட்லேயே முடிஞ்சிடான். சீஜ்வைனுக்கு வந்து பாஸ் என்னது? ட்ரைனிங் எய்டில் போனால் வந்து ஒன்றுமே காட்டாதா? சீஜ்வைனுக்கு என்னதுங்க? பாஸ் அடிக்கவா? இல்லை வேண்டாம் வேண்டாம். ஜென்ரலானதே நான் போகிறேன். ஹேங் அவுட்லாம் எப்போவோ முடிச்சாச்சு ப்ரோ. நான் ஜென்ரலானதே போகிறேன். மோராவே போகிறேன். சரி புக்கு போகிறேன். Bro, what is the min pity for 4 star and 5 star? Bro, 10க்கு ஒரு 4 star bro. ஓகேவா? 10க்கு ஒரு 4 star. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 90க்கு ஒரு 5 star. 75 வந்து ஷார்ட் பிடி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. An insurmountable problem, I presume. Let's go get ourselves some answers. I won't hold you back. Hydro tulpa va. நம்ம ஜென்ரல் ஆனதே போயிடலாம். வரல அப்படின்னாலும் மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கும். அடிச்சு வச்சுட்டு வரல அப்படின்னா 4 ஸ்டார் கேரக்டர் எடுக்கலாம். டேலண்ட் 4 ஸ்டார் கேரக்டர் டேலண்ட் போலாம்ல. இல்லை இப்போ ஒரு கேரக்டர் எடுக்கிற பிளான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறேன்ல, அதனால தான் இதுக்கு போகிறேன். இது ஃபுல்லாகவே இதுதான் ப்ரோ போக போகிறோம் இப்போது. ஆனால் ஒரு இதுலேயும் இப்படி தான் பண்ணுறோம். ஆர்டிஃபேக்ட் போகிறோம் ஆர்டிஃபேக்ட் போகிறோன்ட்டு ஒரு கேரக்டராக எடுத்து வந்து பில்ட் பண்ண போயிடுறோம்.
Quietly now. Picked the wrong. That tingle? மொத்தமா வாங்கலே தனித்தனியா வந்துகிட்டு 60 to 70 பிடி ப்ரோ 75 தான் ப்ரோ சாஃப்ட் பிடி 75ல தான் 75க்கு அப்புறம் தான் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு 60 to 70 சாஃப்ட் பிடியா அப்புறம் சொல்றீங்க புதுசா 76 78 79 அதிகமா எனக்கு கிடைச்சிருக்கு ப்ரோ 6 hours கண்டினியூஸா ப்ரிமோஸ் ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு ஒருத்து 50-50 வின் பண்ணியாச்சா சூப்பர் நைஸ் ப்ரோ I will have order. Solidify. Power off. Busted. என்னடா உங்க பிரச்சனை நான் வேற வேலையா வந்தல்ல ஏன் என்ன அடிக்க வரீங்க நான் உங்களை அடிக்க வரல நான் பெசாட்டு வந்தேனா லேலேன்னு அடிச்சேனா போயிட்டே இருக்கிறான்னு வந்தான் வாங்கம்மா இது 4 லூட்டை விட்டுட்டு போறதுக்கு மனசு வரலங்க Bro, I got Florenty, but I don't understand what bond life is. Bond life is. Arlekinoda video போட்டுருக்குறோம் அதை பாருங்க ப்ரோ ப்ரோ என் ரெக்வஸ்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணுங்க ப்ரோ ஒன்றும் 17 சத்திய சோதனை This is order. Stabilize. கிட்ட இருக்கா ஃபவுண்டைன் வந்து ஈஸியா இருக்குதுங்க மற்ற ரீஜியனை இது பண்ணோம்னா சுமேர் வந்து ஒன்னொன்னா முடிச்சுட்டு வந்து அது டீ கொடுத்து பிடிச்சி போற மாதிரி வச்சிருப்பான் இவன் வந்து இந்த மாதிரி கிட்டவே வச்சுட்டான் This is where you fall. Laid bare. பா உளுந்து விட்டு எரியுதுல சுபா நான் அப்புறம் இங்கே மெசேஜ் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சா நான் அப்புறம் படிக்கிறேன் லாக்ஸ் I will have order. Stabilize. Overruled. ஜாங்கிலிக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தா நடுவில் இந்த எலன் ரீரன் வந்துருச்சு இப்போ யாருக்கு யூஸ் பண்ணுறதுன்னு தெரில எலன் எங்கே வந்துச்சு எலன் எங்கெங்க வந்துச்சு எலன் வந்த மாதிரிலாம் எனக்கு தெரிலையே எலன்ற ஒரு பேரை வந்து கென்சின்ல எங்கேயுமே மென்ஷனே பண்ணலையே பிரேமானந்த் சரி பிரேம்நாத்
Solidify. I'm going in. Quietly now. 4.8ல வருதுன்னு Genshin அபிஷியலா எதுலயுமே போஸ்ட்ல போடலையே bro. Witness my wrath. Order guide you. எதுல bro Genshinல எந்த அபிஷியல் எதுல போட்டுருக்காங்க? Gotcha. ட்விட்டர்லவா இல்ல இன்ஸ்டாகிராமா யூடியூப்பா ட்விட்சா எதுல போட்டுருக்காங்க? ஒன் புல் ஆர் 10 புல் எது பண்ண பெஸ்ட்? நான் 1 புல் பண்ணுவேன் ப்ரோ. நீங்க உங்க விருப்பத்துக்கு பண்ணுங்க. எனக்கு 1 புல் அக்கா இருக்கு. Transfixed. Let's light it up. Teamwork is strength. லீக்ஸ் பத்தி இங்க பேசாதீங்க ப்ரோ. எனக்கும் 1 புல் தான் நல்ல கேரக்டரா கிடைக்குதா? அப்ப அதவே கண்டினியூ பண்ணுங்க. Game's up. Time's over. Quietly now. Overruled. எவ்வளவு போராடுறான் பாரு டீம்மேட்டை காப்பாத்துறதுக்கு. This is order. Solidify. Everybody stand back. How can you consider Are you still? One I recently got Bennett algorithm Beidou and Dory in 1 pull. Source news. என்னது bro source news? சந்திரமோகன் புரியல. Source newsனா புரியல. Source newsனா Gather. Laid bare. Huh? தெரியானேகர் ஹாய் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கடைசியாக வந்து அந்த ஈவெண்ட்டு நம்ம வச்ச ஈவெண்ட்டில் ப்ளே பண்ணது. அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தான் வரீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வாங்க சொல்லுங்கள். ஒரு கண்டென்ட்ஸ் பண்ணி இருக்கு, அது இருக்கட்டும். ஓகே, திடீர்னு வேறு எப்போனா வந்து யூஸ் ஆகும், அப்போ அதை போட்டுக்கலாம். ரொம்ப நேரம் ஒரே இடத்துல அடிச்சிட்டோம். கூட ஒரு டீ இறக்கணும் மக்களே உள்ள. Overruled. Teamwork is dream. Things are about to get dicey. Gotcha. அந்த லீக் அப்டேட் சொல்றதுக்குன்னு சம் சோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் பேஜஸ் இருக்குமா? புரியல ப்ரோ. ஆஃப்டர் 134 புல்ஸ் ஐ காட் புரினாவா? ஓகே நைஸ். சோர்ஸ் மெம்பர்ஸ்னா யாரு? புரியல எனக்கு, சொல்லுங்க.
சோர்ஸ் மெம்பர்ஸ் பேஜஸ் இருக்கும்னா என்னங்க நக்சலைட்டு இந்த மாதிரி இருக்கிறீங்களேங்க, தீவிரவாதியோட மோசமான ஆளா இருக்கிறீங்களே. What could the children be up to? Never mind. என்னலாமோ வந்து புரியாத மாதிரிலாம் பேசுறீங்க. அன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் தான் அப்படி வந்து வித்தியாசமா என்னத்தையோ ஷேர் பண்ணான். This realm யாருக்குன்னா 10 வருதா அன்னைக்கு? ஒன்றும் 7 இல்லைன்னா 8 வந்து 8ஆ? புரியலையா ப்ரோ உங்களுக்குலாம்? அந்த லீக்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்குலாம் புரியலையா? தப்பான ஒரு இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்கரேஜ் பண்ணுறீங்கிறது புரியலையா? நீங்கள் அதிலே பார்த்துக்கோங்க. நான் வாட்ச் பார்ட்டி இதுக்கப்புறம் வைக்கவே மாட்டேன் அப்படின்னா என்ன லான்ச் ஆகுதுங்கிறத வந்து 10 நாளுக்கு முன்னாடி சொல்கிறாங்க. நான் அதுவே இதுக்கப்புறம் சொல்ல மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டா என்ன பண்ணுவீங்களோ தெரில. கேமுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல், கண்டென்ட் கிரியேட்டர் ஒழுங்காக பண்ணுறவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாமல், எங்கேயோ போய் உங்களோட சப்போர்ட் வந்து கொடுக்குறீங்க. வரலக்கு நல்லா இருக்கட்டும். சீச்சியை பேன் பண்ணு ப்ரோ. புது சீச்சி வந்திருக்கலாம்ல ப்ரோ, அவன் நல்லா இருப்பா ப்ரோ. தெரில வாஸ், நீங்கள் என்னன்னாலும் பண்ணுங்கள். எனக்கு அதை பற்றிலாம் அவசியம் இல்லை. என்னோடய லைவ் சேட்டில் என்னோட இதில் வந்து நீங்கள் எதுவுமே அதை பற்றி பேசாதீங்க. பேன் தான். நான் டெய்லி இதை பற்றி வந்து டெய்லி ரொம்ப தடவை பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. நான் ஒரு லைவில் ஒரு 4-5 முறை பேசுகிற மாதிரி இருக்குது. அதே மாதிரி பேப்பர் ஐடி வேணும்னே வந்து 2-3 ஐடி கிரியேட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரே பர்சனே கேட்குற மாதிரி எனக்கு லைட்டாக ஃபீல் ஆகுது. எனக்கு அது கரெக்டாக தெரில. ஏன்னா விட்டு கொஞ்ச நேரம் கேப்பில் வந்து கேட்குற மாதிரியே இருக்குது. இது ஒரு 1 வீக்காக ஒரு மாதிரி ஃபாலோ அப்பாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஊரில் என்ன கருமோ. Order guide you. Busted. Everybody stand back. Here comes the catch. Quietly now. கண்டென்ட்ஸ் தான் இவனெல்லாம் எடுத்த உடனே யூஸ் பண்ணிடுங்க. நிறைய நாள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கே மறந்துடுறேன். அவனுக்கு டைம் உண்டு. ஒன் டைமில் எவ்வளோ கிட்ட இருந்துச்சு. ஆன்சாட்டில் பாருங்க. சப்போர்ட்டிங் ஃபார் லீக்கர்ஸ் லைக் என்ன பண்ண முடியாது. எனக்கு எவனா வரப்போகிறான்னு நினைக்கிறேன். நான் ஃபுல்லாக இப்படியே பேசி இல்லை இவங்களே வந்து எனக்கு பிடிக்காத எவனா ஒருத்தன் போயிட்டு நேராக கோத்தே விட்டுறான். அப்புறம் என்ன அப்புறம் உங்களை ஒருத்தன் வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான், லீக் என்கரேஜ் வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான், உன்னோட வியூஸ் அப்பெல்லாம் இது பண்ணிக்கிட்டு வேணா போய் சொல்லுவேன். கண்டிப்பாக சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம் உண்டு. இங்கே இருந்தால் கிளப்பி விட போகிறாங்க ஒருத்தனை.
Gotcha. Solidify. Hero எடுத்துட்டு வந்து இவன்ட்ட படுறா பாரு. This is order. Busted. Game's up. Fun's over. என்னமா வச்சிருக்கிற எலிஜியா? அவ்வளோதாங்க, இதுக்கப்புறம் வேணாங்க ப்ளீஸுங்க. வாட்ச் பார்ட்டியை கொஞ்ச நாளைக்கு ஸ்டாப் பண்ணுங்க. அப்போனா தான் இதை பார்க்குறதெல்லாம் வந்து ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. வாட்ச் பார்ட்டியில் அந்த 300 ப்ரொமோஷன் கொடுக்குறதையும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. எதுவுமே கேம்லேருந்து அனௌன்ஸ் பண்ணலன்னா நீங்கள் தேடி தேடி போயிட்டு பார்க்குறதுல வந்து நியாயம் இருக்குது. அவன் தான் 10 நாள் முன்னாடியே உங்களுக்கு அட்வான்ஸாக வந்து என்ன வரப்போகிறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்லிடுறான். அதுவும் இல்லாமல் நான் வந்து கண்டிப்பாக இல்லை, நான் வந்து இப்படி தான் பார்ப்பேன்னா. ஐயோ நல்ல வேலை. Take it easy. Stabilize. Quietly now. Things are about to get behind you. Take it easy. வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறமே நம்ம கூட வந்து பாஸ் அடிச்சுக்கலாம் டீச்வேனுக்கு, ஓகேவா? அது வேற வந்து புக்கு ரொம்ப சுத்தமாக இல்லாமல் இருந்துச்சு. இப்போ கொஞ்சம் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். 182 புக்கு இருக்குது, 176 இதுவும் இருக்குது. இதுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியல ப்ரோ, மன்னிச்சு. இன்னும் பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு கேம் மேலே லவ் இருக்குது, அதனால் நான் கேம் கிட்ட காட்டுறேன். உங்களுக்கு நீங்கள் அவங்க மேலே லவ் இருக்குது, அவங்ககிட்ட காட்டுறீங்க. தட்ஸ் ஆல் யுவர் ஆனர். சந்திரமோகன் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ, நன்றி. ஓகே காய்ஸ், அடுத்த ஒரு லைவில் பார்க்கலாம். வந்து சப்போர்ட் பண்ண எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி மக்களே. பார்க்கலாம், பாய் காய்ஸ். இந்த மாதம் 31 நாளா 30 நாளா அதை செக் பண்ணணும். 1ஆம் தேதியாக வந்து ஷாப் ரீசெட்டு. 1ஆம் தேதி தான் சிஜுவைன் எடுக்க முடியும். சிஜுவைன் இல்லை வந்து ஒரு 5 ஸ்டார் பிடிக்கு வந்து போவோம். பாய் ப்ரோ, லெனின் ப்ரோ வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ரொம்ப நன்றி. சாய் சரண் ரொம்ப நன்றி. வாங்க ஜிசி சந்திரன் வாங்கல பார்க்கலாம் ப்ரோ. ரென்ஃபோர்ட் டேனியல் பாய், பார்க்கலாம் வாங்க. ரொம்ப நன்றி. பாய் ப்ரோ.